A very good afternoon to all of you, wherever it is that you are watching KUTV this Sunday afternoon. It is the 24th of January 2021, and we are coming live to you on location at Umeme Grounds, Ruaraka constituency, Nairobi County, where the final of the 2020-2021 Koth Biro is underway. In a very short while, we'll have Dallas taking on Ruaraka All-Stars right here to just know who is going to carry the trophy this year. And before we go live on that particular match, I would like to introduce one of the organizers. That is, I like calling him Paul Polosa, but he will be telling us exactly kwa majina ya serikali unaitwa nani, and tell us your interest and what to do at Koth Biro. Jina zangu zaidi. Mtano nimeza kama Polosa, ama Getorede Polosa number 5. So I'm one of the organizers of this is the oldest off-season tournament in the Upper Africa, Eastern Central Africa. Yeah. Now today we have the finals between Ruaraka All-Stars playing against Dallas FC. Dallas, most of them wanajulikana kama boxing, wakina Bilal wako hapa, maboxer wako hapa wako wengi. Lakini tumeona wamejikakamua, they did their best, mpaka final sasa. Let me ask you, Polosa, it has been a very difficult 2020, 2021 due to COVID-19. Hiyo imesababisha mambo yapi, especially on the tournament? Were there some delays? What challenges were occasioned by COVID-19? Apart from the COVID, kulikuwa na story ya SportPesa. Hao ndio kwa organizers wetu, walikuwa wanatusponsor. Hawakupeana prize money ya last year's edition. Na imeleta mambo pitch invasion from last year's winners. Wakaitwa ni Kingston FC. Waka-invade pitch mara 1, 2, 3, of which nilikuwa chapter sponsor. Aka withdraw sponsorship yake because of that. But baadaye tukatana na watu wanaitwa Betmoto. Wamekuja kutu rescue. Wamekama hapa sasa hivi waja launch officially. Wamekama kutu rescue. Wamekuja kutu rescue uangalie vile kutakuwa. Na so far Simba wamekuja ka take over, tumeongea na timu zote, tunawapunguzia do yao pole pole, lakini so far iko poa kabisa. Tunashukuru sana Betmoto kwa kujitokeza. Na ukiangalia ni festival, it's more than the prize money. Ni about festival, ukiangalia the mood around the crowd na kila kitu. Tunashukuru sana. Inafanyika finally. All right. Others kama tungengangana ingefanyika. All right. That is Paul Polosa, and right about now we want to invite the coach. That is the coach for Ruaraka. If you can just join us on set, coach, kindly join us. We want to find out how the tournament has been for them. It is their second edition right here on Koth Biro. Coach, karibu sana, kidogo jitambulishe. Asante, kwa majina naitwa Cyril Peter Otieno. Yes. Na mimi ndio coach wa Ruaraka All-Stars. All the way from Babadogo. Niguliza coach, this is the second time or the third time you're participating, but currently you're in the final. How has been the journey? So this is our second time. The first time we participated was in 2019, and we were knocked out. Unfortunately, we were knocked out in the last 16. But this time around, we've learned from our mistakes, and we're coming for this cup today. I know you've also seen a lot of things. You've watched your opponents play other matches prior to qualifying for the finals. How prepared are you for this particular match, and how can you rate your opponents? Actually, we played our opponents during the group stages, and the match went into a draw. They are a well-drilled team, but for us, we're going to play the way we play. Tiki-taka football, because we have technical players, and for us we are going to offer that. Until the end, we are of high spirit that we will win this tournament for the first time. Yeah. All right, thank you so much, coach. Let's invite Dallas, coach, to just join us on set a bit to know how much they have prepared for this competition. Coach, asante sana kwa muda wako. Tuambie timu yako iko vipi, umejiandaa vipi kwa finali ya siku ya leo? Timu yangu kwa majina naitwa Steven Balozi. Timu yangu inaitwa Dallas FC, na tumejiandaa vyema sana kwa hii finali. Mali tumetoka ndio mbali. Ndio tufike hapa finali, tumengangana sana. So vijana wako na ile moral ya kushinda hii finali. Na mbele ya Mungu, wacha Mungu ndatuongoze. I know you've met the same team previously. Yeah. How would you rate your opponents? Sorry? Opponents wako, najua mshacheza nao before. Yeah, tumeshacheza nao. Ni kwa kusema ukweli hatutawa underrate. Ni wachezaji wazuri, kila mtu anajua mpira pale, na kila mtu wanajuana, ni watu wamekaa pamoja kwa muda mrefu.
kwa sababu sisi tumejiandaa kwamba sisi tunaenda kucheza game yetu, hatuchezi game yao kwa sababu tunajua wamejiandaa vyema pia. All right, coach. Thank you so much for your time. I'll be seeing you after the match. Maybe kama umeshinda ama kama umeshindwa. Thank you. Well, that is Dallas coach talking to us right here on KUTV on the Sport Live. We know this particular show happens every Saturday, but it's different because the final is happening on a Sunday, and we are coming live to you on location, Ziwani, Starehe constituency in Nairobi County, and this is the first time KUTV is beaming live a football match. Hopefully, wherever you are watching, maybe at home on your television or also on at the comfort of your own palm, as we are streaming live the proceedings of today's event on our Facebook page, that is at KUTV Kenya. Share the link with your friends and loved ones, wherever they are, so that they can be in a position to watch what is happening. In a very short while, Dallas will be taking the pitch against Ruaraka All-Stars. Tutajua nani kati ya hizi timu mbili atakuwa mshindi wa awamu ya mwaka 2020-2021 right here at Ziwani grounds. Well, commentators who will be joining me shortly on standby. What I want to more about these two teams. That is Sagini, who is our lead commentator this afternoon. Well, tell a friend to tell a friend that KUTV is live on location, and we are streaming live on our Facebook page. You can also talk to us. We'll be reading and responding to your queries on the numbers somewhere below your screen. Now we want to take this... well, let's join the commentary team led by Sagini. To you, Sagini, and your team. Tuko live ndani ya KUTV Kenya Facebook. Haya, naweza kutazama tu kwenye rununu yangu hapa. Ikiwa basi uko na simu yako, basi unaweza jivunia tu. Utoe simu yako ya rununu. Haya basi, alafu uingie kwenye Facebook live. Utatupata tukiwa hapa ndani ya uga huu wa Ziwani, tukiwa tunakuletea moja kwa moja Ruaraka All Stars na Dallas FC, ikiwa ni finali ya mwaka huu wa Koth Biro, ikiwa imeletwa kwako na wadhamini wa power wa nguvu sana, wakiwemo Kenyatta University Television na Bet Moto, yani cheza kiwewe tu. Anakuambia basi, ukiangalia kwenye simu yangu hapa, naweza basi kuona tukiwa tunapata picha safi sana, picha yenyewe ikiwa safi murua, inaletwa kwako moja kwa moja ndani ya uga huu, ikiwa basi ni KUTV live. For the first time in history, history will be written that this edition has been done live. You are watching something from where I am. You can see it clearly. I am seeing it more clearer. Yes. Hii ni Umeme Sports Ground. Hapa ni Umeme Sports Ground. Inakaa kama majuu hivi. Tuko kwenyewe basi ndani ya KUTV. Tuko hapa ndio watu wamejaa hivi. Hapo sako kwa bako tuko hapo. Kitu imeandikwa pale. Unamwona basi nani huyu kwenye screen yako? Unamwona nani huyu? Naona General. Unamwona generali mwenyewe? Generali mwenyewe akiwa ametulia pale tu. Generali. Haya basi, nakwambia hivyo ndivyo basi tunaweza fanya na runinga yetu ya KU. Tunajulikana kama KUTV a new experience. Tunakuletea Omera. Unajua ukiongea sauti ya bigi, unakataza watu ya geto kuingia kwa system. Haya basi tuongee lugha. Sasa nilikuwa ninaona Bobby Ogola. Umemwona Bobby Ogola? Dakika kabla ya Binvu, naona tena hii kiwanja inaendelea. Unaona basi kikombe ndio hicho. Naona match commissioner nimeulizwa. Yes. Match commissioner is in the system. Unamuona kabisa. Naona jeshi yote ya Mungu. Haya basi ndio hiyo. Mwadhariwa Igor Fafa. Nakwambia tuko moja kwa moja KUTV. Hiyo ndio kikombe. Leo tutajua mbichi na mbivu. Tafadhali, nani atakuwa mshindi? Nieleze. Tafadhali. Yes. Nani anacheza na nani? Nasikia fununu ati kuna timu ninatoka Ruaraka. Yes.
Ruaraka ninakutana na nani hapa? Inajulikana kama Ruaraka All Stars wanakutana na Dallas Football Club, yani wenyeji. Yani watu ya Dala wako hapa. Wako hapa wenyeji wa hapa. Yani watu ya Machakos bus station ukivuka barabara ya mna hii. Hali pia assalamu alaikum. Rais wa shirikisho la soka barani Afrika anashikilia nafasi ile Constant Omari kwa nafasi ambayo iliachwa wazi na ambayo ilipigwa marufuku Ahmad. Assalamu alaikum pia hadhalika pia rais wa shirikisho la soka nchini Nick Mwendo FKF hapa. Na pia kadhalika pia assalamu alaikum pia wale wanaofanya shughuli inakuwa ni pevu kabisa ndani ya makala haya ya 43 42 kunradhi ndani ya Koth Biro tournament hapa. Kwa mjina namzungumzia Paul Polosa. Karibu sana mtazamaji katika ngoma hii ya leo ikiwa ni finali hii ya makala ya 42 katika dimba hili la Koth Biro Finals Tournament kutoka uga wa Ziwani mjini Nairobi, msikilizaji wangu, na ni finali zinahusisha basi la mbili hapa Kongo kabisa katika mtaa huu wa Ziwani. Ruaraka All Stars dhidi ya Dallas FC ndani ya Ziwani All Grounds hapa, msikilizaji. Niko na mtangazaji mwenza kwa jina nani huyu anakwenda kwa jina la Samuel Odem. Hali pia atakuwa anasaidia kuweza kufanya uchanganuzi hapa na kuweza kuendesha shughuli nzima hii ndani ya matangazo haya. Mimi naitwa Jason Sagini, askofu mkuu wa michezo ulimwenguni. Kama unajiunga sasa hivi basi mtazamaji, tupo ndani ya mtandao wa Facebook live ndani ya KUTV na pia kwenye runinga yako ya KUTV live unafuatilia ngoma hii mbashara, yani mubashara ni live ukiwa ndani ya KUTV na pia Facebook page. Odem, hali vipi kwanza kabisa? Sana Jason Sagini ama ukipenda askofu. Mimi yangu ni kushukuru tu Mola kwa kutujalia weather nzuri sana siku ya leo tunapoenda kufika ukingoni wa Koth Biro tournament ambayo imekuwa hapa kwa muda mrefu sana. Kama unavyofahamu hii ni the 43rd edition. Ina maana kwamba ilianza kama hata pengine wachezaji wengine ambao wanacheza ama pengine official hawakuwa wamezaliwa bado. Inaonyesha kwamba ni kitu ambayo ni mzuri sana. Ilikuwa ni 43rd because the 42nd iliharibiwa na corona. Kwa hivyo sisi kulingana na waliopanga shughuli hii walisema kwamba this is the 43rd. Na ukiangalia pembeni unapata mashabiki wamefurika sana. Watu sijui takribani 1000 ngapi. Tukisema labda 10,000 wamefika au sio? Wamezidi hao. Kweli kabisa. Mashabiki zote msema kwamba michezo ni yetu, msikilizaji mtazamaji, kwamba sport ni sisi na michezo ni yetu. Na basi ngoma hii leo unaona uwanjani hapo, hao ni timu hii ya Ruaraka All Stars. Wamevalia pamba ambayo ni ya samawi, michirizi nyeupe, kaptula pia nyeupe na buti za kuchagulia. Na hao unaona kwenye runinga yako mtazamaji sasa hivi, hawa ni Dallas FC klabu inatokea maeneo ya Mudhurwa. Wanaambia kwamba wao ni vijana wa Mudhurwa. Wao wanafanya shughuli kwa ni pevu kabisa hapa. Wametokea klabu ya Mudhurwa hapa, hii ni Dallas FC. Wanasalimiana hapa. Ni kwamba historia fupi ya klabu hii ya Dallas ni kwamba ilianzishwa mwaka 2017, miaka mitatu, na wameshacheza katika dimba hili la Koth Biro tournament hapa, wakifika hatua yao bora zaidi ikiwa ni mwaka 2016 walipofika hatua ile ya robo finali. Ni kwamba kufikia sasa ni kwamba timu zote zipo uwanjani mtazamaji, tayari kuweza kuanza ngoma. Naona pia kuna photo officials pale. Tutakuwa na basi lineup mbili za timu hizi mbili za Ruaraka All Stars na Dallas FC ndani ya kiwambo chako. Kama unasemi, kama una kauli, tuma kwenye mtandao wa Facebook live pale ni KUTV Kenya. Unanipata kwenye Twitter Jason_Sagini. Hashtag pale inakuwa ni Koth Biro Finals ndani ya uga wa Ziwani. Timu ziko uwanjani sasa hivi tayari kuweza kuanza ngoma. Labda ukizungumzia uwepo mashabiki mwenzangu Odem hapa, ni kwamba mashabiki ni wengi ndio. Na katika tournament za mashindano mara mingi unapata kwamba kidogo tofauti na ligi kuu ya daraja la pili na ligi kuu ya taifa humu nchini FKF Premier, ni kwamba kidogo mashabiki hawapo wengi licha kwamba kuna corona ambayo kidogo inazidi kuna mizizi na kuzuia mashabiki waweze kuingia ndani ya uga. Unazungumziaje hali ya mashabiki kujitokeza katika ngoma hii ya leo? Vile ninavyofahamu ni kwamba mpira mashinani huvutia watu sana. Manake unapata ni mechi ambazo zinachezwa kulingana na kile wanachoita kwa jina Lutani base. Sisi ni wa base fulani, sisi ni wa unajua pale ambapo wanaketi maybe wanapiga gumzo, so wakisikia mandugu zao wanaenda uwanjani nao pia pamoja nao wanafurika, ushanipata. So ndio maana anasema mpira mashinani itavutia wengi, itavutia watu aina tofauti kwa vijana, wazee, watoto, hata na pia watu ambao pengine hawaendi kutazama mpira maybe wa hizo timu za Ulaya. Manake wanaangalia pale wanaona ule si mtoto wa jirani yangu, ule maybe ni mtoto wa ndugu yangu. Nini, so inafanya wanakuwa na motivation ya kukuja uwanjani kuona mpira. Na pia ni display. Mpira sasa umebadilika. Ukiangalia vile vijana wanacheza, hata utakapokuwa unaona ni tikitaka, si mpira wa kupiga tu juu
Kwa hivyo inavutia watu wengi sana. Kwa hivyo tungependa wawekezaji pia wazingatie mambo kama haya, wasapoti, unaona, vision na dream ya vijana wadogo hawa, na inakuwa ni kitu mzuri sana. Bila shaka uwanjani sasa hivi namuona Bob Ogola ambaye anavalia checked ile ya kijani kiwiti kimekolea hivi, wanasema kwamba ni rangi ya udhurungi, wanasema pink ile Polosa huyo kunradhi, lakini ambapo kwamba pia hapa ndani ya uga huu kuna Bob Ogola, former Gor Mahia captain and former Gor Mahia coach. Kweli askofu. Nimemwona mimi. Mambo kama hayo tunasubiria kufahamu tu kwamba kuna watu ambao wamekuja, kuna Nairobi East chairman ambaye ni wa FKF anaitwa Amos Otieno wakili, pia ako katika shughuli hii. Nimeona the former players, nimeona Arega hapa, nimemwona nani huyu, nimeona wachezaji wengi ambao walicheza katika nyanja za juu sana, wamerudi nyumbani kusupport talent. Wengine hata pia wako uwanjani, kama tulikuwa na nani huyu Osborne Mande. Hii mechi pia tuko na former Harambee Stars, kuna Collins Ochieng. Kwa hivyo mambo ni mengi, na watu ambao wamekuja pia ni watu ambao ni wanafanya kazi nzuri sana. Bila shaka huyo anaitwa Odem, anatema madini kweli kweli ndani ya uga huu. Unaona pale uwanjani mtazamaji, hao ni wale watakao kuona wasimamia mechi hii. Kuna photo official pale, kuna referee, kuna wale wasaidizi wa refariani, wale kunyungia kulia na kushoto mtawalia, na haraka pesa tunakwenda kubeba basi lineup za timu hizi mbili, na nitaanza na klabu hii ya Dallas All Stars ikitokea maeneo Mudhuria Kuradhi, timu ambayo ilianzishwa mwaka 2017, miaka mitatu, ambao kidogo wachezaji wake wengi ni wa umri wa 17 hadi 26. Na katika mchuano anapiga goalkeeper Sami Ben, alafu pia yupo Rafael Franco, kuna Michael Amanda, kuna Griffiths Maloba, kuna Eliakim Mnyaga, kuna Tyran Owino, kuna Brian Musa, Clinton Olunga, Eugene Wedhuli, Amos Okoth na Felia Asumba. Kwenye benchi wanakaa Hemston Smith, wanakaa pia Pius Odhiambo, Cyrus Mwangi, Ruan Kariuki, Vincent Ajode, kuna Protas Otieno, Kennedy Kimodho, Peter Wambua, Oscar Masika, Nelly Waka na Asudi Rafael, chini ya ukufunzi wake mkuu Samuel Kamau, na pia kuna Steve Balozi ambaye pia yeye pia ni team manager ndani ya klabu hii ya Dallas All Stars. Kwenye kiwambo chako mtazamaji, fourth officials referee na wale wasaidizi wake wawili, na haraka pesa ni kubasi lineup za timu hizi mbili za Ruaraka All Stars. Kwenye mchumani nakaa Stephen Odhiambo, Nyangweso Jeff, Nanjero Veron, Ochieng Collins, Manami Lewis, kuna Dadise Juma, Ochieng Ken, kuna Derek Owino, Juma Brian, Tyson Otieno na Yusuf Enos. Kwenye kiti nakaa Oweno Joseph, kuna Jay Crispin, kuna Onyango David, Oscar Kamori, kuna Larik Omboko na Caleb Omondi. Chini ya kufunzi wake mkuu mchezaji ama mkufunzi wa timu ya Ruaraka All Stars Cyril Otieno. Msikilizaji wangu, fourth official wa kwanza ambaye huyu ni referee wa katikati Alex Kenyani, kuna Jacob pia msaidizi wa kwanza, na pia kuna Martin Nelinyonyi ambaye ni msaidizi wa pili, na fourth official akiwa basi si mwingine bali ni Wilfred Alois Otieno. Wameshaanza kupiga dua pale Odem. Ile tu ni kujipanga, ukiambiana ndugu yangu usiwe muoga, tunapoingia pale piga shughuli vile inafaa, wakimwambia naye Mwenyezi Mungu awamiminie baraka zake zilizokubwa na madogo wakaweze kushinda mechi. Na pengine tu kabla hatujaanza nikufahamishe kwamba vijana wa Ruaraka All Stars ni vijana ambao wanapiga mpira wa tikitaka, hawana mbio, chenga ni mingi pale, utafanyiwa mazingaombwe nini, mambo mengi, lakini pia nikukumbusha tu kwamba ni vijana ambao wengine wao wamecheza katika Premier League yetu ya Kenya. Ni watu ambao wengine, kuna mmoja pia niliona alicheza semifinali, aliingizwa katika awamu ya pili, amepiga mpaka Austria. Wako na former Harambee Stars, Gatuso mwenyewe midfield. Kwa hivyo ni watu ambao experience kidogo wako nao, na pia wana vijana wadogo ambao wana kasi sana. Ukiangalia upande huu mwingine pia Dallas, nitakufahamisha kwamba ni watu ambao mafans wao ama ukipenda wafuasi wao wanakuja kwa wingi sana. Na unaona uwanjani sasa hivi wanawaamsha mashabiki wao, wanaomba kama kidogo mbwembe leo zinakuwa ni haiba yake, manake huwa siku zote bila mashabiki mchezaji wa tatu katika uga akikosekana uwanjani basi ngome inakuwa ni finyu. Na kwenye kiwanja cha mtazamaji hapo kuna trophy. Hatuchezi bila kusaidiwa, ukicheza unatuzwa. Kuna trophy pale ambaye basi nafasi ya kwanza katika mashindano hata kwa zawadiwa laki 75,075 kunradhi, nafasi ya pili 40,040, nafasi ya tatu 25,000, alafu nafasi wale wachezaji ambao ni bora
ambao wanazungumzia top scorer, mfungaji bora na pia goalkeeper bora, wanatuzwa shilingi 5,000 kila mmoja. Yaani hapa tunasema kwamba kidogo ukituzwa unazawidiwa. Hakuna pesa bure. Kweli. Maana talanta zote hulipa. Ni kweli, na ndio pia tunajaribu kuwahimiza vijana waachane na mambo mengi, pengine crime, waache substance abuse, warudi kucheza mpira. Maana sasa ukiona watu kama Olunga pale walitengeneza kupitia tu mpira huu. Vijana wengi wametoka kwa shida na Mungu amewajalia baraka makubwa na madogo. Kwa hivyo pia ni himizo tu kwa vijana wale ambao wako nyumbani, au vijana ambao wanacheza hapa ni rika zenu, ni watu ambao pengine mnaketi nao pale manyumbani, tafadhali tuige mfano na tuzidi kufanya kama inavyostahili. Bila shaka akisema kwamba tuzidi kufanya jinsi inavyostahili. Uwanjani tayari kuanza ngoma, msikilizaji wangu na mtazamaji ndani ya KUTV live Facebook page na pia kwenye runinga yako mtazamaji. Hizi ni finali za Ruaraka za Koth Biro tournament. Mechi kati ya Ruaraka All Stars dhidi ya Dallas FC. Nimeshakujuza historia fupi ya Dallas, sasa nikujuze historia fupi ya Ruaraka All Stars, klabu ambayo ilianzishwa mwaka 2016, miaka mingi iliyopita, na inatokea maeneo ya Babadogo huko Nairobi. Ni kwa sasa hivi wachezaji wake wengi ni katika umri ama ni kati ya umri wa miaka 20, ambao wengi wao basi ni wachezaji wa mpira katika ligi ya kitaifa, na wengi pia wanafanya kazi, na pia wengi wao pia ni wanafunzi katika chuo kikuu na pia shule za upili, msikilizaji wangu. Ndio kwa maana kwamba mwaka 2016 pia walizalisha mchezaji mmoja ambaye alielekea kule Mathare kwa jina la Tyson Otieno. Kwa hiyo klabu kidogo inazalisha talanta chungu nzima, manake objective mojawapo ya kuweza kucheza michuano hii ya Koth Biro ni kuweza kukuza talanta na kuweza kuviinua katika viwango vya kimataifa na pia kitaifa. Ndio, pengine nikiguzia tu hapo kwa Tyson Otieno. Kijana huyu amekuwa amecheza katika top level pale Mathare na anapiga vizuri. Tazama pia goalkeeper wao ama ukipenda mlinda lango Steven Odhiambo, sasa hivi ako wazito. Kwa hivyo na kuna pia Tyson, kuna Austin Odhiambo ambaye anapigia AFC Leopards, ambaye hajaweza kuwa nasi leo manake wako na mechi pia kule kwingine. Kuna vijana na kuna pia mmoja anaitwa Tyson tena mwingine. Unajua wako na Tyson wawili. Huo pia anapigia Mathare vile. Kwa hivyo ni vijana ambao kidogo wanaujua. Watapiga ngoma, utaona, utafurahi ndugu yangu. Bila shaka yote anasema kwamba utafurahia. Huyo ni Samuel Odem, msikilizaji wangu, ambaye kwa leo basi anafanya shughuli kubwa ya uchambuzi ndani ya Koth Biro Finals live on KUTV na Facebook page. Ruaraka All Stars na Dallas FC. Tunasubiri tu basi ule muda wa rasmi wa FIFA kuweza kuanza, maana yake ni saa 10 kamili ndio ngoma iweze kung'oa nanga kutoka uga huu wa Ziwani. Ni kwamba ukiangalia labda kuzungumzia management ya Koth Biro, Samuel Odem, ni kwamba kufika sasa kuna zile trophies, unazungumziaje zile tuzo ambazo zinazaidiwa wachezaji bora na pia timu bora katika mashindano haya? Pengine nikizungumzia tu nambari 1, 2 na 3 kama ulivyosema, kuna zawadi yao, na nafahamu kwamba kuna best player pia kuna zawadi, kuna top scorer na kadhalika. Na maybe ni kuwapa pongezi tu, maana wamefanya kazi ya ziada, wamefanya kazi nzuri sana kuhakikisha kwamba Koth Biro, na nafahamishwa kwamba inaitwa Betmoto Koth Biro, pia wamepata wadhamini. Ndio tulipoanza kulikuwa na mshike kidogo kwa sababu ya vile vitu ambavyo vilifanyika, maybe hiyo edition ambayo ilipita, waliokuwa wadhamini maybe kujitoa kidogo, na ikawa pia ni changamoto kidogo, lakini watu waliweza kuelewana. Na ndio maana unaona hata sasa hivi tunapiga finali bila mambo mingi, manake vijana pia wanaelewa kwamba organizers ni kutafuta, wakipata sawa, wakikosa sawa. Ndio. Bila shaka mtazamaji, kwamba usidhani kwamba tukiwa ugani humu kwamba hatuvali barakoa zimevaliwa kidogo. Ukiangalia hapo mtazamaji kwa runinga yako, huyo ni msaidizi wa referee wa kwanza, na nyuma yake unaona kidogo ni shabiki ambaye kidogo amevalia barakoa, kwa maana kwamba ni mask, kwa maana tunazingatia pia vile vigezo vya kuweza kuzuia maambukizi ya virusi vya corona humu nchini. Yake mashabiki wapo mashinani ndio, lakini katika ligi za kitaifa, yani FKF Premier League, mashabiki kidogo hapa, manake tunazuia ama katika ile hali tu ya kuzuia msambao wa virusi vya corona. Ni katika hali tu hapa mtazamaji ya kuweza kupasha misuli moto kwa wachezaji wa timu zote hizi mbili, Dallas FC na Ruaraka All Stars, kabla ya kuweza kuanza ngoma mubashara ndani ya KUTV Facebook page na pia kwenye runinga yako mtazamaji. Kama una kauli tumie kwenye Facebook page, hapo unanipata @Jason_Sagini, hiyo ni Twitter, hashtag pale ikiwa ni Koth Biro Finals on KUTV. Mimi
Inaitwa Jason Sagini, askofu mkuu wa michezo ulimwenguni, na nipo na mtangazaji mwenza ambaye kwa leo anapiga shughuli nzima kabisa ya uchanganuzi, ambaye huyu ni Samuel Odemu upande wa pili, ambaye kidogo kimwangalia ni former player, mchezaji wa zamani wa klabu ya Babadogo. Mimi nimechezea Babadogo na nilianza kama goalkeeper. Naam. Nikarudi nikakuja midfield. Utafahamu kwamba yeyote anayeanza kama goalkeeper akirudi pande wa ndani anakuwa ni moto wa kupotea mbali. Kwa hivyo mimi pia nimeserve community yangu ambaye ni Babadogo kwa muda mrefu sasa. Na kwa sasa hivi mimi ni kocha wa timu yafahamiwa kama Ruaraka Sports, ambayo pia kidogo imechangia kwa growth ya mpira pale Babadogo na Ruaraka Club. Naomba kwamba hii klabu ya Ruaraka All Stars kwamba hawa ndio wazalishaji wakubwa wa vilabu vingine kutoka maeneo ya Babadogo. Ni kweli. Ni kweli. Unajua hii ni umbrella board ya teams za Babadogo na Ruaraka Club. Manake ukiangalia goalkeeper anachezea pengine timu nyingine, winger maybe anachezea timu nyingine, midfielder na kadhalika. Kwa hivyo ni jambo ambalo tunaweza sema ni jambo la maana sana kwa timu ambayo ni umbrella, na ukiona watu wamemiminika hapa sana kutoka Ruaraka, manake wanajua vijana wao, ama tunaweza sema Harambee Stars ya huko kwao iko katika finali. Yes. Hali ndio kama hiyo, mtazamaji. Kama ni mwanzo wa jiunga nasi, mtazamaji wangu, mwambie rafiki yako, mwambie ndugu yako, mwambie shangazi yako, mwambie mjomba wako, msikilizaji, mtazamaji, mwambie pia babako mzazi, mamako mzazi, mwambie kwamba shughuli ipo nzima kabisa mubashara ndani ya KUTV, ikiwa ni finali zile za Koth Biro makala 43 kati ya Ruaraka All Stars na Dallas FC kutoka uga wa Ziwani Grounds mjini Nairobi. Tuko mubashara hapa na hali ni nzuri kabisa. Tusubiria tu basi muda rasmi wa FIFA kuweza kuanza saa 10 kamili ili ngome iweze kung'oa nanga hapa, tukiwa naye Samuel Odem ambaye kwa leo basi mchanganuzi wangu wa pili hapa, ambaye anakuambia kwamba kidogo kutoka Ruaraka pale maeneo Babadogo Finest ndio shughuli nzima inafanyika kule kuweza kuzalisha timu nzima zile za soka. Naam. Na pia nikirudi upande wa Dallas, nafahamu kwamba wanacheza pale Landimao. Pale ule uwanja ambao umetoa Mgupi, umetoa Wanyama, umetoa wachezaji ambao wamecheza katika nyanja za juu sana. Kwa hivyo Dallas pia ni timu ambayo hatuwezi tukaidharau ama tukadhania kwamba watapigwa hivi hivi. Hapana. Hao ni vijana ambao wanakuja na tena wamekuja kwa kasi na moto sana. Na ukiona ni among the teams ambao wamekuwa na fan base kubwa sana katika Koth Biro mwaka huu. Manake ukiangalia sasa, hata ukitembea pale Mduro utapata watu wako nyumbani, watu wako kijijini, manake shughuli kubwa iko hapa. Na ni kufahamisha tu kwamba tafadhali ukiwa hapo manyumbani pia una subscribe kwa Facebook page, una like KUTV Kenya, na Twitter pia tunaweza kukujuza mengi. Yeah. Ngoma inaanza rasmi, mtazamaji. Finali kati ya Ruaraka All Stars na Dallas FC, finali ya makala 42 ya Koth Biro Tournament hapa kutoka uga wa Ziwani Grounds mubashara ndani ya KUTV Facebook page na runinga yako, mtazamaji. Ngoma ishaanza katikati mwanja kule. Naona kidogo ngoma imekwenda nje. Na itakuwa kurusha kuelekea lango la timu hii ya Nakuru All Stars. Anarusha kule kumtafuta mchezaji huyu ambaye kwa jina la Juma Brian, lakini akosoa mpira na kwenda nje na kwenda kurusha tena mara ya pili hapa. Anarusha haraka upesi kule. Cheza ndefu. Upiga kule na kwenda inakuwa ni goal kick bado. Anachukua goalkeeper huyu wa timu hii ya Nakuru All Stars ambaye huyu ni Stephen Odhiambo, na anafanya kazi nzuri kabisa nyuma mlango pale. Cheza kule nafasi jezi nambari 2 kule. Cheza kumtafuta huyu ambaye anakwenda kwa jina la nafasi Lewis Manami. Anaangalia pigo wapi, nyang'anya kule, chukua huyu ni mchezaji kwa jina la Clinton Olunga. Jezi nambari 10 hapa. Anachukua huyu ni Rafael Trango chenga na kata kule na kwenda nje na kwenda kushokolea lango la timu ya Dallas FC. Unazungumzaje dakika kwanza mchezo? Pengine bado kidogo tension iko juu. Kwa wachezaji kidogo wana feel itakuwaje, manake hatujui huu ni nani. Kwa hivyo kwa mpira huu tunapeana dakika 15 za kwanza za kumpima opponent wako, ama ukipenda yule ambaye mnabishana naye uwanjani. Kwa hivyo sasa kidogo basi utaona kwa dakika zisizokuwa mingi bado mpira utatoka nje, mtu atapiga miss pass, mtu pengine atafanya nini, manake bado kuna uoga fulani. Yes. Anakuja kucheza kona ile mchezaji huyu wa Ruaraka All Stars, Otieno Tyson. Dakika ya pili ya mchezo hapa, bado mambo ni 0-0. Cheza ndefu kule, inaondoshwa bila hatari yote ile. Ilikuwa ni mpira hafifu pale, inakwenda nje na kwenda kurusha kwa lango la timu hii ya Dallas FC. Bado cheza huku, jezi nambari 11 huyu ni Tyson Otieno, kwake mchezaji Collins Ochieng anaangalia pigo wapi. Ochieng kumtafuta huyu mwingine bali ni Dadise Juma kwake Collins
Ochieng piga ndefu pale. Hatari kwenye lango la timu hii ya Dallas FC. Kwenye msamba na kuleta cross na kwenda nje namna gani? Nafasi ya wazi anakosa kuitumia vizuri. Mchezaji huyu anakuwa Ruaraka All Stars Dadise Juma. Wamchunge Dadise Juma. Kwa jina utani anafahamika kama Makarao. Huo ni wembe atawanyoa huyo. Wamchunge sana kijana ambaye ana kasi na pia mambo mayele sana jua sana huyo kijana. Brian Juma ambaye alipiga cross lakini kosa kulenga lango ikakwenda nje kwa ni goal kikile. Cheza na kopesi goalkeeper huyu ya timu hii ya Dallas FC Sami Ben katikati mwanja kule kumtafuta huyu si mwingine bali ni Dadise Juma kumtafuta Juma Brand. Sasa inakuwa ni foul ile alimchezea visivyo na referee katikati huyu ambaye si mwingine anasema kwamba kidogo ni foul ile. Referee Alex Kenyani ndio ile pale kwamba kidogo alikosa nidhamu kidogo fulani na akicheza ngware wanasema kutoka mtaani. Kweli angempatia nafasi huyu kijana ingekuwa mambo mengine. Mimi nasema saa zingine beki anachukua one for the team wanasema hivyo. Unamzuia manake angemwacha ageuke ingekuwa ni mambo mengine. Kwa hivyo alimlalia tu pale nyuma yake huyu alipojigonga naye akaenda chini. Referee akasema amechezewa visivyo. Safi, ndio kama hivyo mtazamaji. Sikiliza mpira wa ikabu. Anakuja kucheza Tyson Juma, cheza ndefu namna gani kwenda nje. Inakuwa ni goal kikile. Alikosa tu kulenga lango vizuri. Tyson Juma angalia vizuri kabisa pale. Chanja ikabu nzuri lakini kidogo kosa kulenga lango. Goalkeeper Sami Ben akaangalia tu kipita. Ikawa ni goal kick basi pale. Namuona pia jezi namba 9 wa klabu hii ya Nakuru All Stars. Ruaraka All Stars kuradi Juma Brian. Anashika kama kidogo kuna mtu kama ameotea pale lakini bado anakopesa cheza kule mchezaji huyu ambaye ni Michael Amanda. Nyang'anya pale katikati mwanja kule. Cheza kumtafuta huyu ambaye huyu ni Dadise Juma. Inakuwa ni mpira wa kurushwa. Kidogo mpira unakosa haiba ya kutulia kuweza kupiga pasi ambazo zinakubaliana zinaeleweka. Kama nilivyosema bado ni mapema sana. Kwa hivyo tutaona watu wata make errors, wanasema hivyo errors kwa muda huu, lakini itakapofika dakika kama ya 10 hivi 15 nakwambia utaona mpira mpaka wewe mwenyewe utafurahia. Sikiliza kona dakika ya 4 ya mchezo Ruaraka dhidi ya Dallas All Stars. Niseme ni All Stars derby manake timu zote mbili zinakwenda kwa jina la All Stars. Hii ni derby na ujue basi hapo awali walikutana katika mechi zao za group stage na walikuwa katika kundi moja hao wawili. Na nikukuonyesha tu kwamba kundi hilo lilikuwa ni moto sana manake hao ndio wamefika mpaka finali. Inaonyesha kwamba walibwaga hao wengine wote. Kwa hivyo kundi hili lilikuwa moto na walipokutana iliisha sare 0-0 hao wawili. Kwa hivyo wana mengi ya kufanya leo. Kwa hiyo leo ni kuangalia nani ambaye ni mbabe kuliko mwenzake. Sikiliza kona sasa. Kuja kucheza ile kona ambaye referee kidogo katikati referee Alex Kenyari anashida kwamba kidogo tulie, msubiri tu ngome tulie ili kona iweze kucheza kwa haraka upesi. Hapa inarudishwa kwa mara ya pili. Hapa ni kwamba referee wa pili, referee wa katikati Alex Kenyari huwa ni mrefu katika uga huu. Huyo kama ni mrefu zaidi. Huyo jamaa wacha kwanza nikupatie hadithi yake. Huyo jamaa atakuchekesha manake katika semi-finali ali officiate game ya Dallas na ilikuwa inacheza na nani huyu? Na Aseku Room. Huyu jamaa anacheza mpaka yeye mwenyewe unaona ni kama anacheza kama mchezaji. Manake atafuata mpira mbio, atainua mikono juu, atafanya nini? Ni mtu ambaye pia mashabiki wanampenda sana. Wanampenda zaidi. Sifa yake referee wa katikati Alex Kenyani. Alex Kenyani akisaidiwa na referee wa katikati wawili ambao ni wasaidizi Jack Opiayo pamoja na Martin Winyonyi. Fourth official ni Wilfred Alois Otieno. Sikiliza kona mara pili hapa anakuja kucheza kona ile ambaye huyu ni Tyson Otieno, jezi namba 12 upande wa Ruaraka All Stars. Bado mambo ni 0-0 msikilizaji wangu mtazamaji. Hapa leta kona ndefu kule, goalkeeper anapangua. Namna gani atoka msamaha kule na Andola Tarile. Cheza huku Eliakim Nyaga kumtafuta huyu ambaye ni mchezaji mwingine bali si Clinton Olunga kwake mchezaji ambaye kwa jina la Eugene Wedhuli sazuka sasa huku panda kulia huku. Inawaka moto mchezaji wangu namba 2. Anaangalia pigi wapi? Jezi namba 2 timu hii ya Dallas FC Griffins Maloba. Inakwenda jina kwa kurushwa kuelekezwa lango la timu hii ya Nakuru All Stars. Harakopesi hapa. Huyu ni Griffins Maloba kwenye ya kulia bado uko nje. Kidogo referee katikati kidogo ana makeke manake mpira kidogo unakuja ndani ya uga unakwenda nje. Mcheza Harakopesi huku huyu ni Brad Musa. Leta cross ndefu inondoshwa huku. Bado ana kwenye lango la timu ya Nakuru All Stars. Anaangalia piga wapi namba 7 huku timu ya Dallas FC. Clinton Olunga kwenye kushoto kule nyang'anya huku. Cheza kushoto kule kumtafuta huyu si mwingine bali huyu ni Dadise Juma.
katikati mwanja huku Dadisa Juma kumtafuta Chenganyo na kubali kule Nyanganyo huku cheza Dadisa Juma kumtafuta ndani nambari na kisha motea pale bado cheza huku mchezaji huyu ni Manami Lewis Nyanganyo anakopesa huku chukua huku jina 11 ambaye huyu si mwingine bali Rafael Franco anakopesa na mlango lango kule Okongo kipa huyu piga shuti amefanya kazi ya ziada goalkeeper huyu. Ona, tazama. Amebaki naye moja kwa moja na akaokoa mpira ule. Anaitwa Rafael Franco. Alipiga chip ya Lionel Messi lakini akosa kumakinika. Ama alimakinika 100% goalkeeper timu ya Ruaraka All Stars Stephen Odhiambo. Kijana huyu mzuri huyu ashikia wazito huyu goalkeeper. Amefanya kazi ya ziada. Manake nakwambia 1-on-1 mingi si rahisi goalkeeper kushika. Cheza ndefu kule goalkeeper huyu Stephen Odhiambo katikati mwanja kule kumtafuta goalkeeper huyu ambaye kwa jina la Griffiths Maloba. Cheza mara mbili pande timu ya Dallas FC. Angalia cheza wapi winga kushoto kule Wakamoto na kwenda nje na kurushwa. Na kueleza lango la timu hii ya Nakuru All Stars. Nadhani Dallas FC wameanza mechi kwa kasi mno. Sasa nakwambia sasa hapa imewaka moto. Manake Dallas wameamka na wakiamka hivyo ni ngumu kuwazima hawa. Manake fans pia wako hapo na wanapiga nduru sana, wanataka wafanye kazi ya ziada. Na Ruaraka All Stars kidogo naona ni kama wamechanganyikiwa manake pia ukicheza na opponent ambaye hakuna watu wa nduru hivyo kidogo inakuwa ni tabu. Clinton Wedhuli nje ya Msambonda. Anacheza wapi kule? Inakwenda nje, piga mpira Mafio Ngwena kwenda nje na kwenda kurushwa. Alikosa kumakinika goalkeeper beki huyu ya timu hii ya Ruaraka All Stars Nanjero Veron. Inakwenda kwa kurushwa kwa timu hii ya Dallas FC. Harako pesi cheza kule goalkeeper winga kwa kulia na Wakamoto kule Manami Lewis anaangalia piga wapi kumtafuta huyu Dadisa Juma katikati mwanja kule Nyangonyo huku na winga kushoto timu ya Dallas FC Clinton Olunga kule cheza kwake Eugene Wedhuli piga wapi kule ndosha kichwa kule namba 3 hapa boy huyu Brian Musa cheza kulia kule kumtafuta huyu mwingine bali ni Griffiths Maloba piga ndefu na ndosha kwa kichwa kule namna gani hapa cheza mara 6 kwa timu ya Dallas FC kwenye msambo na nje hatari kwenye timu ya Nakuru All Stars kuna kile kuna namna gani foul ile mpira ndio ikabu hapa ni hatari sana eneo hilo ni hatari sana. Naona kama Dallas watasumbua hapa mbele manake wanacheza mpira sana. Nilikuwa na dhania ni Ruaraka All Stars watacheza hivyo lakini pia Dallas wamekuja na wanaonyesha kwamba wako na uzoefu. Nikiangalia haraka pesi kama nimekula karoti za kutosha na muona jezi namba 19 upande timu ya Dallas FC ambaye si mwingine bali ni Clinton Olunga. Ndio ambaye anakachanja kona ile. Sikiliza basi mpira ikabu. Dakika 10 inaingia mchezo ndani ya finali za Ruaraka za Koth Biro. Ruaraka All Stars dhidi ya Dallas FC. Wanaweka ukuta wa binadamu timu ya Nakuru All Stars kuja na kopesi yule winga kushoto Clinton Juma. Goalkeeper akopesi kule Stephen Odhiambo anafanya kama alivyofanya katika kipindi cha kwanza bao lililokuwa bao lake Felix Sambu. Nasema kwamba timu ya Ruaraka wako na matumaini sana na huyo goalkeeper manake ni mtu ambaye ameokoa kwa muda mrefu. Ni mtu ambaye amesaidia penalty, amesaidia 1-on-1 mingi sana. Ni mtu ambaye wako na matumaini sana kwake. Na ningeomba tu kwamba defense line ya Ruaraka All Stars wamakinike sana manake naona through passes ambazo zinapigwa hapa na Dallas kidogo zitaleta shida. Brian Musa katikati mwanja kule cheza kumtafuta huyu si mwingine bali ni Clinton Olunga kwenye kulia na Wakamoto kule cheza ndefu inaondosha kule bila shaka bila wasiwasi wote ule na bega kwa timu hii ya Ruaraka All Stars Manami Lewis anaangalia piga wapi sasa huyu ni msumini bali Tyron Owino leta crossi goalkeeper cheza kama anafanya namna gani kwenda nje refa anasemaje goal kick ile alileta crossi mura sana Eugene Wedhuli lakini goalkeeper Stephen Odhiambo. Dallas wamekuja vibaya hao. Alikuwa makini sana. Wamekuja vibaya. Sagini. Naona shida hapa. Safi. Naona shida hapa. Ukiona shida naona kidogo timu ya Ruaraka All Stars wameweza kasi namna gani pia hapa anacheza katikati uwanja kule Stephen Wedhuli kule jezi nambari 2 timu hii ya Ruaraka All Stars. Pia kule sukuma na kwenda nje inakwenda kucheza na timu hii ya Dallas FC. Wanasukumana pale mabeki wa timu ya Dallas na Ruaraka. Jezi nambari 10 wa timu hii ya Dallas FC Rafael Franco cheza na kopesi kule mpira ule kulia kule. Anaangalia piga wapi jezi nambari 2 pale 16 kumtafuta mchezaji Eugene Wedhuli katikati mwanja jezi nambari 6 hapa Owino Derrick wa timu ya Nakuru All Stars Ruaraka All Stars kumradhi. Anaangalia piga wapi kule saka zinasukumana pale mchezaji wangu
Huyu mchezaji ambaye kidogo jina namba 17 timu ya Dallas FC, Clinton Olunga, kidogo na urefu wake ni kama wa refa katikati. Karibia kwa urefu wa refari pale. Na anafanya kazi ya ziada, manake naona ni anatengeneza mpira mingi sana. Na pia kama ni kuondoa, anaondoa. Hataki sifa mingi hizi za danadana chenga. Hapana. Anapiga mpira simple na ndio kitu ambayo watu wa Ulaya wametushinda naye. Zamu ya timu ya All Stars, mchezaji wangu cheza kwenye msama na kule piga shot na kwenda nje, zuiliwa pale. Namna gani tena kwa timu ya Dallas FC kidogo inaondosha bila wasiwasi wote ule namba yake timu ya Dallas FC. Ilikuwa ni tayari shike pale kwenye msamba wa timu ya Dallas FC kidogo, wabengo timu ya Dallas FC wakamakinika 100%. Wana zero mistakes. Wanasema ondosha mpira hapo. Ondoa. Hakuna haja ya kucheza hapa nyuma. Anakuja kurusha ile mpira winga wa timu hii ya Dallas FC jina 19, huyu si mwingine bali ni Clinton Olunga. Anaangalia pigo wapi? Cheza matano. Mashabiki nao pia wanaangalia tu pia. Hawa mashabiki wa Ruaraka All Stars watu wamekuja pamoja na watoto, wajukuu, vitukuu, wanafurahia kule Uingereza. Mashabiki ni wa kila aina. Kuna vijana, kuna wazee, kuna watoto, na pia kuna mababu na manyanya. Kweli. Maana wanapenda mpira na sisi pia naona ni kama tuna adapt the culture. Hapa Kenya nimeona watu siku hizi wanaenda pia na watu wao, unajua tunaelekea Februari, kwa hivyo pia Valentine kidogo unaweza peleka mtu wako kule aende aone mpira. Ni jambo la maana. Katikati ya uwanja kule jezi namba 12 wa timu ya Ruaraka All Stars. Huyu si mwingine bali ni Tyson Otieno kumtafuta namba 16 Veron Nanjero. Nanjero anaangalia pigo wapi? Kwake 5 Madadise Juma. Sakama na watatu hapa. Pigo chenga za kimaudhi hapa namba 6, huyu si mwingine bali ni Amos Koth. Piga ndefu kule kumtafuta si mwingine bali huyu ni Eugene Wedhuli. Anapata mpira bado na kwenda nje. Bado tuko Eugene Wedhuli kule. Piga cross na kosa makini pale kusabacha na kwenda nje na pale goal kick ile. Namwona msaidizi wa pili wa refa katikati Alex Kenyani ambaye ni Jackson Opiayo, anashiriki kama ile ni goal kick. Atakuwa anachanja kona ile ama atakuwa anachanja goal kick ile. Goalkeeper timu ya Ruaraka All Stars Stephen Odhiambo na kidogo goalkeeper huyo timu ya Ruaraka All Stars. Maana katika semi finali Eric Kirui simuone katika timu hii ya Ruaraka All Stars, maana huyu alipiga hat-trick katika mechi ya nusu finali dhidi ya Terra Squad. Siwezi jua manager ana mpango upi, maana alimbeba ako katika kikosi huyo. Pengine ukiniambia vingine, manake nilimuona walipokuwa wanaingia na ni kijana ambaye ni mdogo sana, ndio amepata kusajiliwa pale Mount Kenya. Hatari kwenye nalo timu namna gani? Goalkeeper anaokoa pale Stephen Odhiambo anaruka magolikipa ambao wamebobea kule Uingereza kama vile David De Gea. Namna gani kwa ni hatari pale, manake aliweza kupiga chip pale, lakini goalkeeper Stephen Odhiambo akaokoa tu kwa nusu inchi ya kidole chake. Nilikuambia kwamba huyu ni kama nyani na mandizi huyu. Leta cross kule jini Wedhuli, namna gani ondosha pale. Cheza Matista hapa, namna gani timu ya Dallas na sakama pale, bado mambo ni 0-0. Ndani ya uga huwa Ziwani. Anaangalia cheza wapi kule Eugene Wedhuli kule kumtafuta jina la timu ya Ruaraka All Stars ambayo sumina bali ni Ken Ochieng kumtafuta nambari 2 pale Griffiths Maloba na kwenda nje na kwenda kushughulika na timu ya Dallas FC. Kidogo kimwangalia huyu Griffiths Maloba anakosa ile kasi nayo ndio, lakini kidogo anakosa ile makinifu na final pass inakuwa kidogo ni mbaya. Ndio, manake unajua pia kidogo kuna wachezaji ambao hawajazoea pressure. Ukiona alicheza vizuri sana semi final. Goalkeeper wa timu ya Dallas FC anafanya mbwembwe hapa. Piga chenga kimaudhi pale. Hatari hiyo. Nimependa hiyo. Haya, sikiliza matangazo msikilizaji wangu ndani ya KUTV live. Facebook page unatupata mbashara. Refa anasema kwamba ile ni ngoma kuelekea ngoma kiume hii. Cheza huku nambari 2 timu hii ya timu ya Dallas FC ambayo ni Michael Amanda katikati mwanja. Dallas FC nambari 16 huyu ambaye ni Clinton Olunga. Katikati mwanja bado. Olunga anapiga wapi na kwenda nje na kurusha kwa timu ya Dallas FC. Kidogo ukiangalia Dallas FC na timu ya Ruaraka kidogo anakosa ule umakinifu katika uwanja na pia pasi zinakuwa ni finyu. Zinakosa ule umakinifu. Ukiangalia kulingana na mtazamo wangu, Dallas wamecheza vizuri sana. Maana pasi zao wanaweza piga 4 to 5 complete passes, lakini ukiangalia vile Ruaraka wanavyocheza kidogo nina wasiwasi, maana hawapigi hata passes 3 zinazofika mwisho. Ni mambo ambayo sioni kama itawasaidia sana. Kwa hivyo itabidi wamakinike sana. Nadhani kocha Samuel Kamau amemsikiliza mchanganuzi wangu Samuel Odem akisema kwamba kidogo wapigi pasi kama zifuatana zikiweza kumalizika. Sasa ni albradi basi kocha huyu Samuel kama kufanya kazi ziada kuweza kujua kama je wachezaji wake watakuwa wanafanya vipi waweze kupiga pasi ambazo zinafahamika na zinaweza kufika mwisho na kwa kila mchezaji. Haya,
Dakika 17 mchezo mchezaji. Anakuja hapa huyu si mwingine bali ni Manami Lewis katikati mwanja kule. Manami Lewis piga kwake kumtafuta Ochieng Ken. Ochieng. Nikiangalia katika page ama ukipenda KUTV Kenya live. Namna gani kule na Koth na goalkeeper huyo timu ya Dallas FC Samuel Ben. Napata mtu kama Erico Wino anasema Erico Bulldog ako live hapa Ruaraka All Stars na watakia ushindi. Kuna Fidelis Nzioki anasema tuned in from Mombasa, may the best team win. Torres ambaye ni pia ni kiongozi huko upande wa Ruaraka anasema my team Ruaraka All Stars. Destiny William anasema tuko kwa ground tena live. Jabati Sokei anasema tuned in. Haya. Sikiliza kona ile inakwenda kuchanjwa. Maana alipiga goalkeeper ama alipiga shuti na Njero Veron wa klabu ya Ruaraka All Stars. Goalkeeper timu ya Dallas FC Samuel Ben akaupangua kwa kona basi. Anakuja kuchanja kona ile winga huyo timu ya Ruaraka All Stars ambaye si mwingine bali ni Ken Ochieng. Referee anaambia kwamba kidogo mtulie msikiwe na aje mshike katikati ya uwanja kule. Sikiliza kona ile, cheza kona fupi kule kumtafuta Nanjero Veron. Veron anapata ule mpira kwenda nje na kwa kushoka lango la timu ya Nakuru All Stars. Walikosa kupiga kona ambazo zinaweza kueleweka. Naona kidogo pia mashabiki nao uwanjani pia hawasiti, wanasimama tayari kuweza kushabikia timu zao hapa. Cheza kienda kwenda nje na kwa kushoka lango la timu hii ya Ruaraka All Stars. Cheza na kopesi kule Griffins Maloba. Haraka kopesi kumtafuta huyo ambaye ni mchezaji mwingine Nanjero Veron. Veron chukua mpira ule kunyuma kabisa. Vya kulia kule kumtafuta Ochieng Ken. Ochieng Ken piga pasi ya kimaudhi kule kumtafuta huyu ambaye ni Derek Owino. Owino kwake Ken Ochieng. Ochieng piga through pass kumtafuta huyu mwingine bali ni Manami Lewis. Lewis kwake mchezaji ambaye ni Dadise Juma. Dadise Juma jana 5 hapa piga pasi nje ya msamba na kule kumtafuta jana 17 ambaye huyu ni Yusuf Enos. Yusuf Enos ananyanya kule. Chukua huyu mwingine kwenda nje. Inakuwa ni kurusha kwa timu hii ya Dallas FC. Kulingana na mtazamo wangu naona kwamba Ruaraka All Stars wameamka sasa. Mpira sasa iko katikati. Inakuja huku inarudishwa kule. Inamaanisha kwamba tutakuwa na mechi ambayo ni ngumu sana. Tazama Tyson anavyofanya mambo yake. Ni kijana ambaye mkimwachia nafasi kidogo atawapanish huyu. Tyson Otieno si mchezo huyu. Huu ni moto wa kuotea mbali. Safi kabisa. Mpira uko uwanjani sasa hivi. Upo nje na ni mpira wa kona. Kama sijakosea mpira wa kona unakwenda kuchezwa kwa faida ya timu ya Dallas FC. Manake klabu hii ya Dallas ilianzishwa mwaka 2016, miaka 4 tangu ilipoanzishwa, na anakuja na kupesi jezi namba 19 upande wa timu ya Dallas FC. Clinton Olunga cheza kona ile kwa faida timu ya Dallas FC. Cheza ndefu kule namna gani, goalkeeper anaokoa tena kwa mara 3 hapa. Stephen Odhiambo tulia pale, anaomba beki wake tulieni. Cheza ndefu kumtafuta huyu mwingine bali ni Otieno Tyson. Otieno Tyson katikati ya uwanja kule, nyang'anywa kule na Dedise Juma. Dedise Juma kumtafuta huyu mwingine bali ni Amos Okoth. Okoth chukua Amos Okoth kumtafuta huyu namba 19 hapa ambaye huyu mwingine bali ni Clinton Olunga. Olunga chukua Griffins Maloba. Maloba cheza ndefu kule namna gani, ndosha kule hatari, piga pasi na kataa kule, zuiliwa kabisa. Piga tena kule namna gani, kona bado. Inakuwa ni goal kick. Referee anaashiria. Referee Alex Kenyari alikwenda chini, goalkeeper mchezaji huyo timu hii ya Dallas FC Clinton Olunga, manake alicheza visivyo, lakini kidogo referee akisema kwamba kidogo gangamala mchezo wa kiume huu. Namwambia abadilishe hoteli. Manake hapa tuko ni shughuli ya wanaume hapa. Huwezi kuwa unaenda chini tu ovyo kisha unapatiwa penalty. Unaona, na aliyekuzuia ni kijana mdogo afahamika kama Junior kwa jina la utani. Kwa hivyo pia naona Dallas wanacheza vizuri ndugu yangu. Dallas wanacheza vizuri sana. Haraka upesi hapa Dedise Juma. Piga ndefu na kosa mpira ule, chukua bila shaka yote ule ambaye ni beki ya timu hii ya Ruaraka All Stars Ken Ochieng Collins. Cheza kumtafuta huyo Lunga. Cheza kule na mbili kule ujio tunapenda chini kwa ni mpira ikabu. Kwa timu hii tension iko juu. Kwa wachezaji kidogo wana feel itakuwaje, manake hatujui huyu ni nani. Kwa hiyo kwa mpira huwa tunapeana dakika 15 za kwanza za kumpima opponent wako, kama ukipenda yule ambaye mnabishana naye uwanjani. Kwa hivyo sasa kidogo basi utaona kwa dakika zisizokuwa mingi bado mpira utatoka nje, mtu atapiga
mambo ni 0-0. Cheza ndefu kule, inaondoshwa bila hatari yote ile. Mpira hafifu pale, inapira kwa timu hii kwa Zanzibar. Piga ndefu kumfunga 15 huyu ambaye huyu pale kwa nje na kwa ni throw kutoka timu kuru
nafikiria kuhusu kwa muda usio kuwa na adhibu timu ya Ruaraka. Maana kiona guza mpaka saidia. Kwa hivyo ni wanafaa wamwangalie sana. Ni mzuri sana. Kama kocha wa timu ya All Stars sijaona kimhusisha maestro hata ukiangalia quarter final waliokuwa katika the round 16. Hivyo pia kuna game ambayo pengine kocha anaweza kuwa mambo yake nafikiria vile anahii pia mechi ambayo unaanzisha wote wa maana inaweza kuchachia dakika kama 90 na comment na watu wote jamaa. Kwa hivyo watu ataingia kwa baada ya 28 hivi haya klabu ya Ruaraka All Stars manake katika mechi ya Bora Sport alifunga goli matatu. Fikia sebuleni kupitia runinga yako, tarakilishi na hata kwenye simu kiganjani. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2:15 hadi saa 4:15 asubuhi ni wakati wa Elimu Live. What is this magic? I need that magic. Somebody call 911. Anything for your girl, give me more. Nasema shughuli wagli, den den den. Hands in the sky, get ready for the anthem. 5, 4, 3, 2, 1, watch me. Level up, level up, level up, level up, level up. Hold up. My turn. You got the power. Don't go around the guys like me to sundown. Boot up, boot up. Till we fall. Beat it up like a pinata. Since late last year, the coronavirus COVID-19 has emerged as a serious healthcare threat. This is an infection that has gone global and no one has been spared. The government, through the Ministry of Health, has put in measures to keep Kenyans safe against COVID-19, which is currently rampant around the world, with new confirmed infections and death cases daily. Such sanitization and screening of visitors at this border post and across every entry point in the country is very vital in preventing the spread of the disease in the country. I'm very happy about the screenings that are going on in Tanzania and Kenya. I think it's very proactive that you're thinking about stopping it at the border so that it does not spread. It is scary that a single cough here can lead to an outbreak of epic proportions. In order to prevent that, the government has instituted measures to keep Kenyans safe. The facility has all the equipments you need from handling a basic patient up to ICU setting. However, you also have a role to play in preventing spread of infections. Citizen responsibility is the key to the success of this initiative and these measures. Let's all do what we have to do individually. And this is how we are going to defeat this disease. It's just our general hygiene, okay? And that now means at workplaces, we should ensure that our work surfaces are clean. Always ensure that nimefanya proper sanitation ya mikono. Every time na board matatu, lazima ni sanitize mikono. We have faced many severe challenges as a nation, and we have always found a way to rise above them.
COVID-19 is no different and will overcome the pandemic. Stop coronavirus. Follow all directives from the Ministry of Health. Wash your hands properly. The news that matters the most is the news that hits close home. If it touches your home, your county, your safety, your favorite sports, and anything else that matters to you, trust KUTV to keep you on the know. Whether it's from State House, Parliament, or the judiciary on matters accountability, governance, business, and security, we will be there. KUTV News is here. We give you the facts. We endeavor to educate and inform. We tell you all about the latest innovations, new research findings, and latest technology in town. This is news you can trust. Accurate and balanced. Reliable and concise. Clear and current. KUTV News, a new experience. With the world embracing the new normal, online usage has increased drastically, which means that things are now done either virtually or on the interwebs. Once in a while, you get called somewhere and you're told because we want women just to fill in the gender gap. But I would want a world where we have 50% representation. For the top 35 under 35, I was nominated for it for, or rather I was awarded for it for the project with STEM Wahandisi La Femme, which is promoting girls into STEM, or rather into engineering and tech. I'm a freshman in Kenyatta University. This is all what I've heard about campus. Campus is full of freedom. Ni cumulative. Mchezo hiyo ili kutoka gani kwani? I'm a fourth year student and I mostly hang out at shopping center. I'm an arboretum, and what I'd tell first years is it's never too late to start being serious. Piga tena kubali kule. Tanya kimaudhi kule. Chukua huyu ni mwingine basi ni Amos Okoth. Okoth piga ndefu reference maje inakuwa ni foul ile. Alipiga chenga nzuri sana. Alipiga chenga nzuri sana Amos Okoth, lakini akicheza visivyo na mchezaji huyu Brian Juma, na referee Alex Kenyara anamwambia kwamba Juma itabidi umetulia, maana ukiendelea vivyo hivi utakuwa na kuzawidi kadi ya njano. Na ukiona tumefika katika dakika ya 37, hakuna mtu ambaye amepatiwa booking. Inamaanisha vijana wameamua kucheza mpira, si kucheza miguu ya wenzao. Ni kitu ambayo ni kitu mzuri sana. Haya, cheza fauli ile, goalkeeper anatokeza vizuri kabisa pana kunya kule mpira Stephen Odhiambo. Cheza ndefu kule katikati ya uwanja. Anapiga wapi kule goalkeeper huyu Stephen Odhiambo, piga ndefu kule kumtafuta huyu mwingine bali ni Otieno Tyson. Tyson Otieno nyama pale bila shaka yote na jezi namba 8 hapa ni Owino Derrick. Owino Derrick kumtafuta Manawi Lewis, ambaye kidogo ampotea sana Manawi Lewis. Sijamuona. Ukiangalia ni ndio pivot kwa hiyo team. Lakini kidogo amekuwa exposed, manake sasa imekuwa kazi yake ni kufuata mpira peke yake. Unajua mchezaji pia ni mzuri sasa zile anakaa na mpira pia, lakini kumweka ni kufuata tu, hautamwona. Cheza rakopesi hapa Clinton Olunga kumtafuta Eugene Wedhuli. Wedhuli piga ndefu kule na kwenda nje. Namna gani inapiga tu pasi bila kulenga lango, manake nadhani kwamba alikuwa anaashiria ama alikuwa anadhamiria kupiga shuti kwenye lango, lakini kidogo pasi lake Eugene Wedhuli inakosa macho, inakosa karoti za kutosha, inakwenda nje na kwa ni goal kick na kuelekeza lango la timu ya Dallas All Stars. Ukitazama vile wachezaji hawa katika hizi timu mbili wanavyocheza,
manager wao huenda pengine amwambia msikubali kuconcede, msikubali kupigwa bao la kwanza, manake hawajafungua mchezo bado. Na mimi nilikuwa natumai kwamba tutakapofika dakika 20 22 mpira utakuwa ni wa kasi sana, tutakuwa tuko huku kisha tuko huku, na ukiangalia hapa mpira inapotelea hapa katikati kidogo, imeenda nje. So sijaelewa ni kwa nini bado wana sit back. Hakuna mtu ambaye anatuma kazi sana katika half ya mwingine. Mpira ukiwa nje, mtazamaji wangu, msikilizaji, ni kwamba katika kundi A walikuwepo hawa wawili wote, Ruaraka All Stars na Dallas All Stars, wote wakiridhia sare ya kutofungana katika hatua ya makundi. Na ni kwamba katika hatua ile makundi Ruaraka All Stars wameweza nafasi ya kwanza kwa alama 7, alafu nayo Dallas All Stars kameza nafasi ya pili kwa alama 6, nayo Kisima Academy nafasi ya 3 kwa alama 4, alafu Huruma Kona ikameza nafasi ya 4 kwa alama 4, alafu nafasi ya mwisho akashikilia Slam Soka kwa alama 1. Ni kwamba basi katika hatua ya makundi tunaona kocha wa timu ya Nakuru ya Ruaraka All Stars anasema kwamba kidogo, tafadhali shambulieni, tulie pale katikati ya uwanja, shambulieni, fungueni uwanja, shambulia kwa kushtukiza pale, labda wende mkapata goli ambalo kidogo itakuwa tupa imani ya kuweza kunyakua ubingwa huu wa makala 43 ya Koth Biro. Anawaambia watoke nyuma, twende juu, tukatafute bao, manake Dallas wanakuja. Mbona sisi basi tunaamua kutengeneza kibanda huku nyuma? Katikati ya uwanja kule, Clinton Olunga piga pasi kumtafuta Wedhuli pale kumtafuta mwingine, bali ni Eliakim Nyonga cheza pale ndefu nyanja kabisa pale, mchezaji huyu basi mwingine, bali Derek Owino cheza kushinda hapa, anachukua nambari nayo huyu, cheza nambari ataka kwa msamaha kule, piga tena kataa kule, namna gani pale Yusuf Otieno Tyson alipiga kataa kuingia pale, inakuwa ni kona ile. Mimi nilivyokuambia na utaniambia kabla ya game kuisha, Tyson Otieno ataadhibu wa watu. Maana angalia control, kijana mzuri sana huyo, kisha confidence, akamwangalia akafanya nini, alafu kidogo, lakini beki alimakinika pale kweli, cheza kona fupi pale kumtafuta Tyson Otieno chukua nafasi ile, Njero Veron piga na kubali kule, magani anakosa kwa mara pili hapa, na magani kwenda inakuwa ni goal kick ile bado. Anasakamwa hapa Eugene Veron, inakubali kule Tyson Otieno tena, hata kwa mtanga wa timu Dallas. Nyayo pale tunasemaje, inakuwa ni mpira ikabu. Tyson Otieno, nadhani ukimwangalia, tazama mambo anayofanya ukijana mdogo Tyson Otieno. Chana anakubali kule, nzuri sana, akashika mashati, akaamua kuridhia kwamba referee angalia hilo ni dhambi, ni zawidi mpira wa ikabu, inakuwa ni foul ile. Sikiliza foul, anakuja kucheza foul ile Tyson Otieno, ile bike kidogo anashambulia kwa haiba yake Messi. Kijana mzuri huyu, Mohamed Salah. Wacha kwanza wawe juu, akiwa juu huyu moto sana, maana anachenga hata watu watatu huyu peke yake tu. Haya, Tyson Otieno, mpira wa foul, itakuwa ni goli au la? Cheza, inapiga ukuta wa binadamu, inakwenda nje, inakuwa ni kona tena. Namna gani hapa Tyson Otieno alikosa kuinua mpira juu. Cheza hapa Tyson Otieno kumtafuta nani huyu ambaye ni Ken Ochieng nje ya Msambonda. Namna gani anakosa nafasi wazi kule, chukua sasa ni Eugene Wedhuli, refa anasemaje? Inakuwa ni mpira wa ikabu pale. Nadhani ni half time. Watu wanaenda mapumzikoni. 42, refa aliwa katikati Alex Kenyari anasema kwamba Jason Sagini tosha, anasema kwamba mwenzake Samuel Odem tosha. Tumeridhia sare kipindi cha kwanza, na katika Dallas FC 0 Ruaraka All Stars 0. Mambo kama haya, labda niambie tu kufikia sasa, labda ukiangalia imetomeka kipindi cha kwanza, labda ukienda katika hatua ya ziada na muda wa kawaida ukaishia hivyo bila mimi sare hivyo, kama kutakuwa na mabadiliko kutakuwa na mabadiliko kidogo, manake kidogo vile ninavyoona Ruaraka All Stars watamuingiza Kipkirui, watamuingiza kijana huyu aende asumbue, manake ni mzuri sana, na pia Dallas pia wataingiza mtu ambaye pengine hapo mbele atasaidia kwa kasi. Manake wanacheza vizuri, lakini wanapofika pale mbele wanapoteza mpira sana. Kwa hivyo tukue tayari kwa mabadiliko, na zaidi ya yote katika kipindi cha pili niko na uhakika kwamba tutapata goli. Ndio imani ambayo ako nayo mchanganuzi wangu Samuel Odem. Nikiangalia basi arafa tu kwenye mtandao wetu wa KUTV, naona kuna wengi sana sema nasi. Kuna Ward Ben anasema Eric Owino you guy, anasema asante sana. Anasema pia kwamba the people I'm seeing on that line as our coaches, tutapiga watu Ruaraka All Stars all the way. Fidelis Zioki, asante sana pia Eric Owino, asante sana pia George anasema kwamba mambo ni halwa.
na kuona pia upande wa pili ule shabiki mkubwa sana wa mashindano haya ya kimataifa ya mashinani ambaye anakwenda kwa jina la Dennis Sampaya, na kwamba kidogo mambo ni halo na kupata kwa njia iliyo safi kabisa. Angalia kwenye runinga yako Samuel Odem, goalkeeper huyu Stephen Odhiambo amecheza kwa heba ya juu. Nakwambia huyo ndio kwa sasa hivi tunavyoongea ni mtu ambaye amesaidia sana timu ya Ruaraka All Stars, maana bila yeye kidogo kuna vitu viwili ambavyo havingeenda sawa. Kuna ile ambayo alibaki 1-on-1 akasaidia, kuna ile pia aliruka juu sana akaitoa nje. Unaona? Maana ni kipa ambaye ana uzoefu sana. Unajua kusainiwa kwa timu ya juu kama Wazito si mchezo. Alright, ikifika basi ni kwamba half time score Ruaraka All Stars o Dallas FC o ndani ya finali za Koth Biro makala 43 kutoka uga wa Ziwani, na rusha bomba hili moja kwa moja hadi kwa mzalishaji kipindi ambaye pia ndiye nahodha kipindi hiki kwa jina la Forest Lu. Kama nipata kwa njia safi kabisa, uga ni wako, chukua usukani. Baja. Baja. Halo, 22. Mshani pakazia mshikaji wangu. Hapa. Sasa hivi mbona nipo muhimu? Mbona nipo? Koth Biro the 43rd edition, hapa tukiwa ni katika ni finali kati ya Ruaraka All Stars. Finali ikiwa ni katika baina ya Ruaraka All Stars na Dallas All Stars. Ruaraka All Stars ni timu ambayo imetoka kule Ruaraka, walifika hapa mpaka finali na wanacheza dhidi ya Dallas FC ama Dallas All Stars. Ni shughuli ambayo tunashukuru Mungu, manake weather iko sawa, mpira ni 0-0, hakuna mtu ambaye amepigwa goli bado. Mpira unaendelea sawa, na mimi nakuhakikishia kwamba before the 90 minutes tutakuwa tumepata bao, manake mpira ambao ina display hapa ni mpira mzuri sana. Mtazamaji ulipo nyumbani, tunakufahamisha kwamba ni siku ambayo ni Mungu ametujalia baraka zake. Tuko katika Koth Biro the 43rd edition, na sasa ni finali kati ya Dallas FC ama Dallas All Stars wakimenyana na Ruaraka All Stars. Tuko katika sehemu ya half time. Hakuna timu ambayo bado imefunga, tuko 0-0 na mpira ambao inakuwa displayed. Natumai hata wewe nyumbani unafurahia. Ni matumaini yetu kwamba katika second half tutakuwa tunapata magoli na pia display mzuri ya mpira. Na niko hapa na ndugu yangu, pengine asante, dadangu Florence hapa. Halftime, and I'm more than glad to be here with Sagini, who has been the lead commentator on the booth, and he's just here to tell us his reading of the game. Sagini, asante sana kwa muda wako, but tuambie tu kidogo, what do you make of the first half? It's still 0-0. I think it's a good match, but looking at both teams, they are playing good. Only that Dallas FC are attacking, but they are missing chances outside the 18 box, and in the midfield, both teams are lacking that confidence and that passing ability to make sure that the final pass is efficient and the final pass excessive to make sure that they get a goal at the end of the goal. But for both teams until now, they are equal energy, but they need to at least to check on the final pass. That's what they are missing, because I see a player like Amos Koth from Dallas FC. He has been having several chances, like 4 or 5, but then the final pass, that was what's making them miss the goal that they want to make sure that they clinch this final. All right,
Quite impressive on what they need to do in the second half to ensure that they clinch the trophy. This is the final of the Koth Biro 2020-2021 edition right here at Ziwani grounds. And I know also the other commentator was here, and he will be telling us, there are some of the players I had. I was listening to your commentary, it was totally awesome. There are some of these particular players that you actually were mentioning, and they're doing very well at the moment. Who has impressed in the first half? Tyron, there's this player by the name Tyson Otieno from Ruaraka All Stars. He has been very impressive at the final third, because if you look at him, he has had like 4 chances, good passing skills, good dribbling skills, good pace. But then the same thing that is making Dallas FC miss that goal, the final pass. That's what they're missing also. But until now, the first half score at 0-0. Tyson Otieno has been the best guy at the moment. I think if he continues this in the second half, he might also clinch the man of the match and also the best player in this tournament. All right, coming into this particular match, there are those who are saying that Dallas has, I think Ruaraka All Stars has a lot of big fish players who have been there playing for the Premier League. Is it showing in the game? It's not showing until now, to say, or to be truth rather, Flo. But looking at both teams now, I think they're just trying to culminate the players and also build them, because if you look at a team like Ruaraka All-Star, they have produced like 7 or 10 players who have moved the KPL and the NSL. Teams like AFC Leopard, teams like Wazito FC, teams like Police FC, the NSL. But until now in the first time, I don't think that Ruaraka All-Star is showing that capability of producing players who can go and compete in the top tier league and even the second division and the second division in the NSL in Kenyan League. Let's hear from Ondem as well. Pia aliko pale kwa booth commentating. I also want to hear your sentiments. I know you watched these 2 particular teams because they met earlier on in this particular match, and the match ended 0-0. How would you compare that particular match and the final? One thing I'll say, you know, on the group stage, when you meet opponents, you still have hope because of other games, so you can take it slow. But on this one, it's the grand finale. There's no any other match, so you have to give it your all. And I think the kind of display you've seen is different from what we witnessed on the group stage, because every team wants to win. And we are working behind time, because like now you see, we are going for the second half, only 45 minutes. And you want to score fast so that now you can defend. You don't want the opponent to score. And I think it's going to be a very challenging second half for us, because both teams are displaying very beautiful football. Everyone is going for the top prize. So I think those are the factors that are making the game even more interesting. Yeah. Between the 2 goalkeepers, who would say has been the most tested? Because you have been mentioning the Dallas goalkeeper, he has been doing very well. I'll say Steven is good, the Ruaraka All-Stars goalkeeper. He's saved them not only in this match, but even in the previous matches. He's a keeper who has experience compared to the Dallas goalkeeper, because he's playing on the top flight on one of the Premier League teams. And I think they'll carry the day. That is according to me, my thoughts. They'll carry the day because the goalkeeper is also good on penalties in case they go for penalties. So on my end, I think Ruaraka All Stars might carry the day. But where in particular in the field of play do you think the final of Koth Biro is going to be won? I don't see us going on to the penalties. That one I can assure you. Because you can see the benches, the Dallas bench is very okay. The Ruaraka All Stars is also rich in terms of good players on the bench. So I think 1 or 2 changes will change things. That one I'm so sure of. If we get the likes of Kip Kirui, who scored the 3 goals on the semi-finals, when he comes in, you'll see the difference. Things will just change automatically. Yeah, so I don't see us going to the penalties. Let me ask you a question that I had already asked Sagini. What do they need to do? Either teams, if Ruaraka is to take this one, what do they need to do? Where do they need to improve? If the coach right now is giving them a pep talk, what do you think he's telling his players? Okay, my thought will be, I think they've really played close. Now it's upon the coaches to open play, to tell the players to now go forward, because you can see all of them are staying back. Nobody wants to concede fast. So I think the best thing they can do when they make changes, they also encourage the players to go forward, because they're playing a lot of play on the midfield. Nobody wants to go to the other side, the final third of the pitch. So I think that is the most important thing for them to do, for them to win the game. Yeah. All right. Impressive from these 2 gentlemen. Thank Maybe you. I can just borrow your mic. I am more than glad to welcome this legend. I don't know if coach, you're still a coach, but I know I've covered Gor Mahia a lot of times. Happy to see you. Happy New Year. Happy New Year. Happy to see you too. Yes, I'm more than glad. They normally call you the $1 million man. They
used to call me the $6 million man. 6 million. Kwa hivyo nakushukisha bei. Hapana. Actually, down. Yes, Bobby Ogola is a legend. If you ask me, has played for Gor Mahia, has coached Gor Mahia, and many awesome players have gone through the hands of Bobby Ogola. And right here at KUTV on the spot, we are more than glad to be talking to him and just to find out what he makes of the first half of the final. Coach Tombia Mauniako, what do you make of this match, and what is the level of play according to you? The level of play is good. The first half has been entertaining. I've seen the luminous green team, that one. They have really attacked, but I'm not seeing them getting a goal, but they've played so well. The blue team, the Ruaraka team, has held back, but I think they're very tactical. The Dallas team, I think the Dallas team, if they're not careful, the blue team may get a goal and that will be over. But so far, so good. The game is entertaining. Quite impressive. I know you've also played the same tournament. What would you say? I started playing in this tournament in 1981 when you are not this How born. different is it back then and now? The difference is that now there are so many teams. Overall, it's about 64 games. But during our time, I think it was only a few teams. But it was more challenging. And the crop of players who are playing here were all established players. But I think it was good because we were the pioneers, and then we inspired the others. And then thereafter, now it has been an open tournament, and it's doing well. All right, that is Bobby Ogola. I can see players are already getting back into the pitch, and we'll be talking to him perhaps more later. Remember, you are watching KUTV on the sport, the final of the Koth Biro tournament. That is 2020-2021 final right here at Ziwani in Nairobi County. Tell a friend to tell a friend. We are streaming live on our Facebook page. That is KUTV Kenya. And also the number at the bottom of your screen, you can actually talk to us. Tell us where next you would want us to come as KUTV and beam live any sporting discipline on the ground. We want to go back to studio, talk to Sagini and Samuel to continue with the second half of this particular final. It's still 0-0. Let's wait who is going to score first and perhaps win the final. We will be telling you exactly that in the next 45 minutes. And also, the ceremony will be live right here on KUTV. Keep it right here and share that link. Tell a friend to tell a friend that KUTV on the sport is live on the ground. Back to you in studio. Kuweza kumaliza basi ng'ombe tulianza kumla kipindi cha kwanza, ambaye ni ng'ombe huyu katika finali hizi za Koth Biro, mechi kati ya Ruaraka All Stars
wakichuana na Dallas All Stars. Mimi naita All Stars Derby, manake timu zote mbili zina jina la All Stars. Labda mtangazaji wangu mwenzangu, ukiangalia Samuel Odem kipindi cha pili, labda wafanye nini katika timu zote mbili hizi, Dallas na Ruaraka All Stars? Mimi fikra yangu ni wajaribu kufungua uwanja. Maana wamecheza sana pale katikati, hatujapata mazao. Kwa hivyo sasa ni kufungua uwanja, wacheze pia nje. Matumaini wakifanya hivyo tutaona mabadiliko. Maana tumeona Tyson Otieno katika lango la timu ya Ruaraka All Stars anafanya kazi nzuri, licha kwamba kidogo ile final pass inakuwa ni ndio mbaya tu. Kweli. Combination hapo kidogo naona kuna kuwa na shida Ndio. Mambo kama hayo mtazamaji, mubashara ndani ya KUTV live na Facebook page. Mimi naitwa Jason Sagini, askofu mkuu wa michezo ulimwenguni, anapiga trupa sapa na kosa nafasi ya wazi. Anacheza kule Eugene Wedhuli kumtafuta huyu mwingine bali ni Ken Ochieng. Piga ndefu kule katikati uwanja kule. Anaangalia piga msa huyu ni mwingine bali ni Amos Okoth. Okoth katikati uwanja kule, Dallas FC anashambulia hapa. Piga juu kabisa kule. Inakuwa ni namna gani alikuwa shaotea ule mchezaji wa timu ya Dallas FC. Alikuwa amesharombeza mchezaji wa Dallas All Stars alipokuwa anashambulia dhidi ya Ruaraka All Stars pale, na ni kwamba anakosa nafasi za wazi hapa kina Tyson Otieno wa klabu hii ya Ruaraka All Stars. Manake ni klabu kidogo ilianzishwa mwaka 2017, miaka mitatu, lakini kufikia sasa hivi wameshatoa wachezaji kama 10 ambao wameshaingia katika ligi kuu taifa Kenya na pia ligi daraja la pili NSL. Nikikukumbusha tu kidogo mwaka wa 2019 walipofika katika the last 16 ama 16 bora, walikuwa chini mabao mawili. Tyson Otieno hakuwepo wakianza mechi. Kisha akaja baadaye, na alipoingizwa mpira uliisha 2-2. Wakaenda katika mikoja ya penalty. Kwa bahati mbaya wakatolewa. Kwa hivyo siwezi tamani leo nikaona watu wakienda katika mkoja wa penalty. Shambulizi pale, Clinton Olunga kwenye msambonda, piga pasi na kosa macho na kwenda namna gani? Segemnei kule chukua mabeki wa timu hii ya Ruaraka All Stars. Refa anasemaje? Inakuwa ni foul ile kuelekeza mlango wa timu ya Dallas FC. Arakopesi hapa, cheza Ken Okoth katikati uwanja kule, piga ndefu kule kwa kuondosha tayari pale, anachukua goalkeeper wa timu ya Dallas FC. Namna gani huyu mshambulizi ambaye kidogo ni mrefu wa kimo sawa na refa katikati Alex Kinyari, manake wote warefu kweli kweli, futi kama 6 hivi kama sijakosea, au sio? Nasema mchezaji mlingoti huyu. Mtu ana mwili refu ama mwili kubwa na anafanya kazi ya ziada. Unajua ni vibaya ukiwa mkubwa uwanjani na wewe ndio unaharibia wengine mechi. Mambo ndo kama hayo mtazamaji, msikilizaji, manake shughuli ni pevu. Piga juu wapi kumtafuta nani? Haya, anachukua beki huyu Tyson nani? Nambari 19 anaenda, referee anasema hujachezewa vibaya, twende juu. Mashabiki wamesimama. Nani wapi? Alipiga pasi mbovu Clinton Olunga, shuti ambalo kidogo lilikosa macho. Piga nje jamani. Alijakula karoti za kutosha msikilizaji wangu, manake Clinton Olunga alipiga pasi lakini kidogo na nguvu ndio, lakini halikulenga lango. Inakwenda jina kwa ni goal kick pale, haraka upesi kule, cheza huku, ambaye huyu ni Eugene Wedhuli, shambulia pale la kushtukiza, goalkeeper Stephen Dema anatokeza pale, lakini bila wasiwasi wote nakwenda jina kwa ni kona. Namna gani hapa Clinton Olunga alikosa nafasi ya wazi, anakosa nafasi ya wazi pale. Referee anasema si kona, anasema ni goal kick ikielekezwa upande wa Ruaraka All Stars. Anapanga chini, beki wake anatoka nje na mwanzie moja, anasonga juu wapi? Tafuta nani? Piga juu kumtafuta full beki wake, cheza pale katika, anachenga moja wapi? Chenga wa pili, piga katikati, tafute nani? Cheza juu 10 na ngapi? 12, piga juu kumtafuta nani pale? Striker wake wapi? Beki anasema ini yangu. Cheza katikati kwake Enos, piga juu mawapi kwa Dero, tena rudisha wapi? Kule juu. Asante sana, tuendelee. Haya, anachukua sasa Brian Musa. Asante sana Samuel Odem kwa kushikilia nafasi hiyo, maana kidogo nilikuwa nimenyongwa na mate, lakini kidogo ndio hali hiyo, kama inakubaliwa hiyo. Nafanya shughuli inakuwa pevu zaidi. Asante sana Samuel Odem, kidogo huyo ndiye mchanganuzi wangu kwa leo.
Cheza goalkeeper huyu ya timu ya Ruaraka All Stars ambaye ni Stephen Odhiambo. Cheza kumtafuta jina 15 hapa, huyu ni Najero Veron anakuja na kopesi kule. Clinton Olunga kushambulia kingo na kosa nafasi wazi kule. Cheza kwenye wingi ya kushoto kule mabeki kule. Cheza huyu ni Ochieng Collins Lewis Manami na kwenda nje na kuwa kurushwa kuelekeza lango la timu hii ya Dallas. Dakika 50 ya mchezo, bado mambo ni 0-0. Ruaraka All Stars dhidi ya Dallas All Stars. Finali za Koth Biro makala 42 ndani ya uga wa Ziwani jijini Nairobi. Kama karibu basi tokea ingia uwanjani. Na tupo mbashara kupitia KUTV live Facebook na pia KUTV kwenye runinga yako. Haya, sikilia shughuli nzima hapa. Jezi namba 6. Cheza kule Amos Okoth. Rusha rakopesi kule kumtafuta Felix Sambo. Anakosa nafasi ya kwenda nje. Bado kwenye msaidizi kule. Anasaka na wili pale Francis maji, ile foul ile, manake alishika mashati. Alishika mashati na referee Alex Kenyara muita. Jezi namba 12 Tyson Otieno kwamba kidogo itabidi tulie, manake ukiendelea vivi utakuwa mchezaji wa kwanza kuweza katika vitabu vyangu vya kuweza kuwapa adhabu, manake hadi sasa referee Alex Kenyari hajatoa kadi ya njano ama hata kadi nyekundu. Bado mifuko yake bado imetulia vilivyo. Angalia anacheza pale, cheza ndefu kule kwenye msambwanda, goalkeeper anatokeza kidogo na kosa kulenga lango, inakuwa ni goal kick ile. Namna gani wachezaji wote katika timu zote mbili hapa wakipiga mashuti yanakosa kulenga lango? Shida ni gani? Pengine kukosa utulivu. Maana unapopiga free kick kama penalty ama kona, unafaa kuwa na utulivu wa hali ya juu. Kisha ukaangalia ni wapi unapiga na ukapiga calculation pale. Mpira utaenda kwa speed gani, kwa kasi gani na utaangukia wapi. Ndio naona ni kama pengine wanakosa hao vijana. Mambo ndo kama hayo. Jezi namba 16 upande wa Dallas FC. Huyu si mwingine bali ni Protas Otieno. Cheza kwa nambari 10, inakataa ile chenga. Anakuja tena nani Protas Otieno kule kumtafuta nambari 12 na kosekana kule. Cheza kule, anaangalia pigo wapi? Clinton Olunga kwake nambari 19 hapa. Chukua timu ya Ruaraka All Stars. Jezi nambari 10 kumtafuta na kosa nafasi ya wazi kule. Hata sasa timu ya Dallas FC kwa kilekeza lango la timu ya Ruaraka All Stars. Namna gani kule? Anaanza tena nafasi ya pili hapa. Namna gani hapo, mashabiki kidogo nao pia wananukia. Lakini wachezaji timu ya zote mbili hapa kidogo wanakosa makinifu na kuweza kutulia pale uwanjani katikati pale. Cheza kwa mchezaji ambaye ni Yusuf Enos katikati uwanja kule kumtafuta mchezaji mwingine Juma Brian kwenda nje na kurusha kwa lango la timu ya Dallas All Stars. Ni kwamba ukiangalia midfield za timu zote mbili hapa kidogo zina ulemavu fulani. Naona ni kama sasa wameanza kujikakamua. Manake pasi wanapiga sahi. Unaona kipindi cha kwanza wako wanaweza hata kupiga pasi 5 tukihesabia, lakini sasa hivi wanapiga passes almost 7 complete passes. Kwangu naona ikiwa ni improvement sana ukizingatia second half, maybe ukicompare na first half. Manake ukiangalia first half walikuwa wanapoteza mpira sana, lakini sasa hivi wameambiwa tulia. Let's open play, let's play my guys. Haya, cheza mpira ikabule kumtafuta Michael Olunga, lakini goalkeeper yuko ngangari kabisa. Goalkeeper yuko jina la Samuel Ben. Cheza ndefu katikati uwanja kule kumtafuta mchezaji wake ambaye ni Amos Okoth, anaupata ile mpira na uwai, lakini ananyang'anya huku na mchezaji ambaye ni Tyson Otieno. Refa anasemaje? Inakuwa ni foul tena kwa mara ya pili. Foul ni nyingi sana. Na Dania pengine referee amelegea kidogo, manake ukipiga mpira hivyo baada ya kipenga inafaa kuwa ni kadi, lakini anasema hataki kuadhibu wa vijana. Na pengine naona kidogo wanamea pembe, manake wanajua referee ni mrefu tu lakini ana makali. Labda ule refu wake anaona kila mahali, kila sehemu ya uwanja anaona. Ndio, na basi inapaswa awe mkali kidogo jamani. Leta faule namna gani hata kwa timu ya kwa lango la timu ya Ruaraka All Stars. Bado hatari huku, chukua Dallas FC kule. Namna gani hapa, chukua Wendo kule. Hatari kwa lango la timu ya namna gani? Piga shuti kule nje. Niliona ni kama ni offside. Kama alikuwa motea. Ndivyo nilivyoona mimi. Nashangaa tena vipi. Lakini good defending skills from Dallas FC. Mchezaji Rafael Frango alizuia ile shuti. Rasta huyo amefanya kazi ya ziada sana, manake amejitolea akasema I'll take one for the team. Msaidizi refa anasema kama ni kona, si hajaotea. Anasema ni kona. Anasema ni kona na atakuja kuchenja kona ile Brian Musa. Sikiliza kona basi. Bado mambo ni kapa bin kapa. Ruaraka All Stars 0, Dallas All Stars 0.
kuja kucheza kona ile Jeff Nyangweso kupanda timu ya Ruaraka All Stars. Itakuwaje hapa? Je, bingwa wa makala 42 ya dimba la Koth Biro ni Ruaraka ama Dallas? Sikiliza matangazo. Cheza kona ile Jeff Nyangweso ndefu, goalkeeper anapiga ngumi, inaondoa Sami Ben, inakwenda katikati uwanja kule. Atapiga wapi mchezaji ambaye anafuata kule? Ni Clinton Olunga, katikati uwanja kule. Namna gani hapa? Inakuwa ni throw in. Naam, throw in pale, kuna kivuli pale. Yeah, ni throw in. Nazuia pia nasikuweza kuona. Kweli. Cheza katikati uwanja kule. Shambuliza kuchukiza hapa kwa timu ya Dallas FC. Nje ya Msambwanda. Piga shina inakataa kule. Nje ya Msambwanda kule. Chukua jana 19 huyo maana Clinton Olunga. Namna gani ananyang'anya pasi ya wazi pale. Wanalalamika, wanataka iwe penalty. Wanasema kwamba mpira mchezaji huyu amenawa, lakini sijaona. Pengine maybe tukiona baadaye. Lakini sidhani kama amenawa. Maana yake hapa. Angalia. Tutazame hapa. Hapana, hajanawa huyo. Hajanawa mpira. Ilikuwa ni on play pale. Haya, panga tena upya hapa timu hii ya Dallas All Stars. Lakini kuna Kuru All Stars wanamakinika zaidi pale nyuma na kuchukua ule mpira. Namna gani hapa kidogo kwenye kulia na wakamoto kule wanagongana pale, wachezaji wawili panda kwenda nje. Inakuwa ni throw in kuelekeza lango la timu ya Dallas. Kiangalia pale katika kona ile ya mashabiki pale wako wengi tu. Au mashabiki wa Dallas sawa. Wengine wamekaa pia juu. Kweli, pembeni kule. Pale. Haya. Kona ile. Nafurahi mashabiki wamefika uwanjani, wapo wengi tu. Mimi napendezwa na vile Dallas wanafanya mambo yao. Inafahamika kwamba hao ni watu sana sana wanacheza ndondi, hawachezi mpira, lakini ukiona vile wanapenda mpira utashangazwa. Nimemwona former Gor Mahia captain, former Gor Mahia coach kwa jina la Bob Ogola, kifanywa mahojiano pale na Florence Ndungu. Nguli huyo star kweli. Alifanya mambo yake enzi zake. Legend ndani ya klabu ya Gor Mahia. Namuona anampa basi M-band. Clinton Olunga na mzawidi basi M-band, manake anaondoka Clinton Olunga. Na anampatia basi jezi namba 16 kwa upande timu ya Dallas, ambaye huyu si mwingine bali ni Protas Otieno. Sielewi ni vipi wakaamua bandile. Wameamua kumtoa nahodha. Anaingia jezi namba 15 wa timu hii ya Dallas, ambaye ni Sudi Rafael. Kwenda kwa msajili mara moja, cheza kona ile haraka upesi kule, inapigwa ndefu na kwenda, inakuwa ni goal kick ile bila wasiwasi wote. Iweje wakatoa nahodha jamani? Alikuwa vizuri. Alikuwa amewashikilia hapo. Sijaelewa ni kwa nini. Pengine hiyo huenda ikawa ni chanzo cha meli hii kuzama. Labda ukiangalia ambaye anaingia ambaye ni Elijah Oduor ambaye anaingia sasa hivi, labda kwa nafasi yake Clinton Olunga labda analipi la kuleta katika timu hii ya Dallas. Wacha tungoje tuone, manake sijaelewa ni kwa nini. Kijana huyo ndiye alikuwa anacheza vizuri sana huyo Olunga. Lakini pengine coach pia ana maono yake. Do you think it's a tactical change? Kidogo naona ni kama itasaidia, manake huyo kijana alikuwa ameshika hapo katikati sana. Haya, anasema kwamba huenda ikasaidia. Nyuma kabisa pale kwenye mlango wa timu ya Ruaraka All Stars, cheza goalkeeper Stephen Odhiambo kumtafuta beki wake wa kushoto kule, anakosa nafasi wazi kule, chukua sasa katikati uwanja. Huyu ni midfielder wa timu ya Dallas FC. Nyanya pale lakini bado chukua tena mchezaji huyu wa timu ya Dallas FC, chukua sasa Ruaraka All Stars, bado katikati uwanja kule. Jezi 17 Yusuf Enos kumtafuta Ochieng Ken mwenye kushoto kule, analala piga wapi? Piga ndefu na kwenda, inakuwa ni goal kick, inakuwa ni throw in kule. Kuelekeza mlango wa timu ya Dallas. Haraka upesi kule, cheza ndefu kule. Haya, huyu ni Tyson Otieno katikati uwanja. Tyson Otieno kumtafuta Ochieng Ken kwenye msama kule nje kabisa. Mwenye kushoto na wakamoto kule, anapiga wapi? Cheza kumtafuta Yusuf Enos piga ndefu tu, pasi nakataa kule kwenda nje, na kwa ni throw in. Namna gani kidogo pasi za timu hii ya Ruaraka All Stars nakosa macho. Kuna badiliko la pili linafanyika hapa. Referee anaashiria, referee Alex Kenyari. Atakuwa nani huyo atakuwa anaingia? Pengine ikawa ni Ruaraka All Stars ambao wanafanya badiliko. Wanamtoa Dadise huyu. Bila shaka wanatoa Dadise Juma. Wanamuingiza hatari huyu. Collins huyu. Former Harambee Stars. Padikizi la mtu amekula akashinda kweli. Amechezea Harambee Stars, amechezea Gor Mahia, amechezea FC Leopard. Kwa hivyo ana uzoefu huyu. Bila shaka yote. Na pengine akabadilisha mechi. Wacha tungoje tuone. Kwenye ya kulia kule na kwenda nje tena kwa mara ya pili pande, kwa ni throw in kuelekeza lango la timu ya Dallas All Stars, ya Ruaraka All Stars kumradhi. Cheza kule Wedhuli katikati ya uwanja kule, cheza kumtoa namna gani, kosa nafasi wazi kule, inakwenda nje bado.
Wedhuli tena kwa namba pili pale anakosa nafasi ya wazi na kwenda nje, inakuwa ni throw in tena kwenye lango la timu ya Ruaraka All Stars. Sitoshangaa manake akiangalia mechi ikiishia katika hatua za penalti au hata hatua ya muda wa ziada. Hata mimi sikutamani sana, lakini huko ndio naona tukielekea. Manake kidogo ndio wanajaribu sasa kupeleka mpira mbele, lakini inapofika pale sehemu ya final third wanapoteza. Inakuwa ni shida. Sielewi ni kwa nini wanapoteza hivyo jamani. Hadi kufikia sasa sijamuona Tyson Otieno kwa upande wa Ruaraka All Stars ambaye alikuwa amesumbua sana mabeki wa timu ya Dallas All Stars kipindi cha kwanza. Sijamuona kufikia sasa, labda wenda kafanya mambo. Amegusoguswa hapo mara kama tatu hivi, washajua huo ndio wembe, sasa wampatie nafasi. Akipata mpira wanamweka chini, akipata mpira wanamweka chini. Na saa zingine pia huenda ikawa pia ni game plan. Nyuma kabisa huku chukua beki ya timu hii ya Ruaraka All Stars nyuma kabisa huku. Anapiga wapi? Jezi namba 17 inakwenda nje, pasi ambayo kidogo ilikosa tu makinifu, alikosa kumakinika, alikosa match fitness, manake ni pasi ambayo ya kizembe tu na inakuwa ni kona. Naona pale kuna ball boy. Mashabiki wa Dallas ndio wameamka sasa. Wanaambia wachezaji muda unayoyoma, tupigie bao mapema jamani, tunataka kutulia. Wengine wameweka mambo mengine domoni, wengine wanakunywa mambo yao. Nasema jamani, mnarudisha wapi? Maji au nini? Sitaki jua. Sema kitu. Kona ile ndefu kabisa kule tena, lakini bado ondosha kule kwa kichwa. Piga ndefu tena kwa kichwa, ondosha pale. Hata kwenye lango la timu ya Ruaraka All Stars. Bado shambulia hapa Dallas All Stars. Cheza kule Eugene Wedhuli. Inja msamoleta cross namna gani kwenda inakuwa ni kona tena. Shakuwa shida. Washaanza tena mambo aliyoanza kwanza. Sasa ndio mpira ntamu hapa. Wameamua sasa iwe vile itakuwa. Ona mtu amepigwa chenga. Alipiga chenga tamu, sugar sukari. Tamu. Eugene Wedhuli. Chenga kimaudhi. Piga turning nzuri kabisa pale. Cheza kona ile anakopesa pale. Naona gani pale nakosa nafasi kule. Sasa ni counter attack kupanda timu ya Nakuru All Stars. Anaangalia piga wapi? Huyu ni Ken Ochieng. Ken Ochieng kumtafuta Derrick Owino. Owino anaingia pale kwenye msambo na namba 9 huku ambaye ni Juma Brian. Piga shuti lakini goalkeeper kwa macho. Mbona anapiga shoti hafifu hivyo? Shuti ambalo kidogo linakosa nguvu. Hajakula sembe la kutosha. Hajakula sembe la kutosha shuti lake. Mimi nakumbuka mchezaji Juma Brian. Nikifika katika eneo hilo, kila mtu anasimama manake anajua Big Sam atasawazisha. Nilikuwa hatari mimi. Vile tu unajua pia hautapiga tarumbeta ya kitambo. Mchezaji wa timu ya Dallas All Stars Rafael Frango anakwenda chini, referee bado hajamuangalia, hajamuona. Na anasema kidogo kulikuwa mtu alikuwa ameotea. Anakuja kuangalia basi nyuma yake. Mchezaji huyu Rafael Frango ambaye yuko chini ampata jeraha, kwa hiyo lazima mganga aweze kuingia kuweza kumgangua angalau aweze kupata nafuu. Referee ametoa kadi ya njano. Ashatoa kadi ya njano kwa mchezaji mgani? Ameongelesha vibaya kule yule aliyeingia. Hapana. Huyu aliyepatiwa armband. Walipomtoa nahodha ameongea vibaya hapo. Referee akampatia kadi, akamwambia mimi sirika yako. Usinitukane mimi. Ukiona nimepewa kazi ngumu hii. Asudi Rafael. Yes. Ambaye anakula kadi ya njano kutoka kwa referee wa kati Alex Kenyari. Ameingia tu sasa hivi na jamaliza kama dakika 10 ashapata kadi ya njano, manake unaona pia nguvu mpya kwa timu ya Ruaraka All Stars. Unaona kona ya kwanza ameitoa. Nzuri sana. Amepiga head katoka. Huyu jamaa mzoefu huyu. Mwenye kimo sana. Fupi wa kimo lakini nguvu ako nazo, amekula kashiba kweli kweli. Huyu amekula kashiba. Referee anasema kwamba ile alikuwa ameshaotea mchezaji wa timu ya Dallas All Stars. Itakuwa basi ni mpira wa ikabu kuelekea lango la timu ya Ruaraka All Stars hapa. Lakini hapa kuna badiliko linafanyika tena kupanda timu, labda ni timu gani inakwenda kufanya badiliko? Naona ni kama Ruaraka All Stars wanamuingiza Ilko Kirui hapa. Manake wanahitaji mtu ambaye anaweza chukua mpira akasonga nayo kule juu. Tyson Otieno kidogo anachenga, anaangushwa, so wanahitaji mwingine upande huu. Wacha tutazame tuone. Amesema pa anacheza mpira, tutafanya badiliko baadaye. Tushazimega dakika 64 za mchezo, msikilizaji, mtazamaji. Zinasalia dakika kama 27 tu hivi tuweze kufungasha virago angalau tuweze kuona kama labda mechi itakuwa inaingia katika hatua ya penalti au muda wa ziada. Manake hapa nikiangalia mwenzangu Samuel Odem ni kwamba bado mashuti ni finyu, kushambulia kidogo inakosa tu ile kumalizia kwa ni finyu. Na kile ambacho kinanishangaza, hawa watu wanapenda kupiga mpira juu sana. Sijui maana uhusiano na ndege hewani ama ni nini. Manake wanapiga juu sana. Safi kabisa. Hiyo mpira wa chini ni mzuri. Mpira wa chini mzuri sana. Manake kuna ule mwingiliano na ule mazeni unakuwa ni mzuri ule maliziaji. Ndio nakwambia mzungu anapokufunza anakuambia kwamba mpira wa juu si wa mtu. Haya,
cheza huku. Asude Rafael enda chini pale, Vasima Gilanga Mala. Ngoma ya kiume hii. Cheza kule Ken Ochieng. Mashabiki wanaamka kuamka. Mihemke inakuwa ni mingi hapa ndani ya Ziwani. Walikuwa wanataka penalty hawa. Referee akasema si wapi. Kuna charity hapa. Tafuta goli lako. Haya, kuja Ken Ochieng. Anala piga wapi? Piga tena kwa hata kule na kwenye foul ile kueleza lango la timu hii ya Dallas. Angalia aliocheza kule. Ilikuwa nani ni kushiki pale. Asilimia 50-50 wote wawili. Alienda chini hafifu sana huyo. Kirahisi tu. Kirahisi. Haya, fauli hii sasa. Referee, kuna badiliko lingine tena linafanyika hapa. Mpira wa mikasa ule unakwenda kuchezwa. Mpira wa mikasa ule unakwenda kuchezwa ukiangalia. Wanja Changarawe. Piga juu. Cheza kule Ken Ochieng kumtafuta huyu mwingine bali ni Yusuf Enos. Enos cheza ndefu kule lakini anakosa kulenga yule ambaye alikuwa ametarget kuweza kumpa mpira kuweza kufanya kidogo. Referee wa timu hii ya Dallas All Stars si mwingine bali ni Sami Ben anachukua mpira bila sosote ule. Cheza ndefu kule kumtafuta ambaye huyu ni Jin Wedhuli ambaye kidogo kipindi cha shambulia sana. Cheza kumtafuta Amos Okoth kule katikati uwanja. Cheza hapa sasa ni Ruaraka All Stars hapa. Piga tena kubali kule turning kule. Anapiga wapi? Namba 15 hapa mbele aliingia tu nguvu mpya. Elijah Oduor. Kimbiza huku ile mpira atapata tawai ndio anauwai. Namba 9 hapo pana timu ya Ruaraka All Stars. Piga chini na kwenda nje na kuwa ni goal kick. Naam. Kiangalia labda sajili mpya nguvu mpya kwa timu ya Dallas FC. Elijah Oduor ambaye ameingia. Amea kupiga chenga nyingi tu. Naona anasukuma mpira mbele, ni kitu ambayo hawakuwa wanafanya. Olunga alikuwa anajaribu anarusha lakini hakukuwa na mtu yoyote. So walipomtoa huyu ni mtu ambaye anaweza carry the ball. Kwa lugha ya kimombo wanasema unaweza beba mpira, unaweza songa nayo mbele, na nilimuona ni kama ni kitu ambao walikuwa hawana hapo awali. Na sasa naona kidogo mpira unaenda juu na maybe kwa muda usio kwa mrefu huenda kidogo wakabisha. Huyu jamaa mrefu huyu hatari sana huyu. Historia fupi kumhusu kocha wa klabu ya Ruaraka All Stars Cyril Peter Otieno. Ana miaka 28 na huyu ni mchezaji wa zamani wa klabu ya baba dogo Rudney Strikers na Kariobangi Sharks mwaka 2010 hadi mwaka 2012. Bado pia yeye ni kwamba yeye ni mwelekezi mkurugenzi mkuu katika kampuni moja ya kijamii pale baba dogo. Anafanya kazi nzuri sana huyu kijana, manake ako na library ambayo inawapatia watoto wadogo nafasi ya kusoma. Bado pia yeye ni mjasiriamali, yani yeye ni mjasiriamali kwa maana kwamba yeye ni entrepreneur. Anafanya biashara nyingi tu, kocha wa klabu hii ya Ruaraka All Stars Cyril Peter Otieno. Namna gani hapa anaongoza vijana wake hapa kuweza kuzalisha magoli, lakini kidogo bado hajafanikiwa. Katikati ya uwanja hapa Eugene Wedhuli piga kwenye kifua kule, inachukua ule mpira sasa. Huyu mchezaji wa pili wa timu hii ya Ruaraka All Stars ambaye mwingine bali ni Jeff Nyangweso, na kwenda inakuwa ni throw in pale. Tunaharakisha kuingia dakika 70 hapa, bado mambo ni kapa bin kapa, yani 0-0. Hamna liona lango si Dallas All Stars au Ruaraka All Stars. Inapoingia dakika 70 ya mchezo hapa ndani ya matangazo. Mimi ni Jason Sagini, askofu mkuu wa michezo ulimwenguni, nipo na mchanganuzi mwenza ambaye Samuel Odem, mchezaji wa zamani wa klabu ya Babadogo United. Katikati uwanja kule, cheza kuchukua mpira sasa mchezaji Jeff Onyangweso. Nyangweso ule mpira nyang'anya bila wasiwasi wote ule. Chukua sasa, huyu ni Yusuf Enos katikati ya uwanja. Yusuf Enos anapiga wapi? Nyang'anya pale bila shaka bila wasiwasi wote ule kwenye msambwanda. Chukua Ken Ochieng. Cheza, piga pasi mbovu bila kuangalia piga wapi. Dallas wamekaba Ruaraka All Stars hapa. Wamewafinyilia kukona hawajitoi. Unaona mpira unakuja hatari kwenye msambwanda, piga shuti pale, cross, goalkeeper ananyaka ule mpira bila wasiwasi wote ule. Goalkeeper wa klabu ya Dallas All Stars Sami Ben. Dallas watapata bao. Unamzungumziaje? Angalia pasi. Vijana hao hatari sana. Piga chipu nzuri sana. Ule amedelay kufika katika eneo hilo. Haya, bado hatari hapa. Leta cross kule, inakataa kule. Unazungumzaje labda mashambulizi ya Dallas kufikia sasa? Mimi nakwambia wanabisha sana, na kwa muda usio mrefu kidogo pengine wavu yatatingika. Manake wanakuja juu sana, na niliona pengine, unajua walipokuwa wanamtoa Olunga tulidharau. Refa anasema kama ni foul ile amechezewa ndivyo sivyo. Mchezaji wa timu hii ya Dallas jezi nambari 12 ambaye ni Eugene Wedhuli nakula kadi ya njano, mchezaji wa timu ya Ruaraka All Stars. Mashabiki watulii. Sasa mpira umefunguka sasa. Manake hizi dakika 20 ndio nadhani kwamba
Goli zapatikana? Sidhani ama ni 20, manake first half tulienda dakika 40. So wenda kidogo ikawa ni dakika 10 na pengine referee akaongeza 5. Haya, sikiliza fauli ile sasa. Referee anaweka ukuta wa binadamu, referee Alex Kenyari ambaye ndiye mrefu zaidi katika uga huu. Ananishinda hata mimi katika urefu. Cheza sasa ile fauli sasa. Huyu ni mchezaji wa timu ya Dallas FC. Amos Koth ataweka wapi? Je, tazalisha basi tunda gani? Ni embe au ni chungwa au ni ndimu? Lakini kidogo pasi na kwenda nje uwanja kule, inachukua sana Megani. Counter attack hapa sasa, nafasi ya wazi kwa timu ya Ruaraka All Stars, lakini wanakosa kumakinika hawa tena. Cheza huku Keno Cheng, refa sema ni foul ile sasa. Mpira ambao Ruaraka All Stars wanacheza siku ya leo ni mpira ambao uko slow sana. Hebu angalia pole bali cheza mchezaji huyu wa timu hii ya Dallas Amos Koth alipiga fauli ambayo kidogo haikulenga lango. Ukiangalia hata hapa mchezaji ameanguka, amewacha mpira, badala muende juu mkapige bao mnalegea tu. Sifurahishwi mimi. Nasikia hata sauti kidogo inakosa. Sifurahishwi. Inakuwa na mihemko ya kutofurahia ngoma, maana kidogo kufikia sasa bado mambo ni 0-0 cha kwamba wote wawili walikuwa kwenye kundi moja. Nadhani kwa matukio ya katika kundi moja, kundi A yatajirudia. Kidogo naona ni kama itaisha sare. Manake ukiangalia kama ni nguvu wako pamoja, wameshikana nguvu. So inaonyesha kidogo tunaweza enda kwa mkojo wa penalty. Lakini pia hii kona hatuwezi tukajua. Acha tutazame tuone. Sikiliza kona, leta ndefu kule, inakwenda wapi? Goalkeeper anacheza vizuri kabisa kule Samuel. Stephen Odhiambo anaokoa ule mpira ambao ulikuwa ni wa hatari sana. Cheza huku sasa Jeff Nyangweso. Jema tatu kule, piga ndefu kule. Ina katikati uwanja kule tena, angalia piga wapi sasa. Inakuwa namna gani? Kidogo ngoma imetulia sasa hivi, inakosa makali, inakosa kushambulia kwa ustadi, inakosa tu ile final pass inakuwa ni finyu. Nimekusikia ukimwambia Florence Nuka katika matangazo pale katika mahojiano, ukimwambia kwamba ngoma hii labda huenda ikaishia ama huenda ikakosa kuishia katika hatua penalty. Manake nilikuwa na mtazamo huo, lakini kwa sasa hivi naona ni kama kidogo tutaenda penalty. Manake wote wakifika katika eneo la kufunga goli ama kijisanduku wanapiga tu mpira juu. Sasa sielewi ni uhusiano gani wako nao na ndege angani, sijaelewa mimi. Wanasema mbadilisha beti. Samuel Odem. Haya, sikiliza matangazo. Jezi namba 2 hapa anakuja kucheza fauli ile kwa upande wa timu ya Ruaraka All Stars. Dallas All Stars Konradhi. Inakuwaje hapa? Bado mambo ni 0-0, finali za Koth Biro makala 42. Ndani matangazo mubashara kutoka uga wa Ziwani mjini Nairobi. Haya, itakuwaje? Maana kufikia sasa bado hakuna aliyefunga lango na mwenzake. Baliko linafanyika hapa, refa anaashiria Alex Kenyari. Wanamtoa huyu jamaa 19 huyu. Haya, anatoka jezi nambari 19 upande timu ya Dallas FC. Tabidi msajili katika kitabu changu hapa, na atakuwa anaingia mchezaji mwingine ambaye atakuwa ni nani hapa. Anaingia nambari 13 ambaye kwa jina la Asudi Rafael. Washaitoa Arwan Kariuki ambaye anaingia sasa hivi. Anatoka Tyran Owino anatoka, anaingia Asudi Rafael. Huyu labda waliko la kiufundi. Nimeona kwamba ukiangalia kulingana na vile ambao wanajaribu kusonga juu na kuna mtu wa kufunga, kocha amesema wacha niingize fundi hapa. Fundi ambaye atakaya kuwa anapatiwa the last ball na ana score. Na naona ni kama kidogo huyo coach amehitimu, manake hilo ni badiliko la ufundi sana. Huo kijana atawasaidia kwa ukubwa sana, hata wewe utajionea, manake nimemuona akicheza, nimemuona akisumbua sana pale semifinali. Kwa hivyo nituweke tu macho. Jina Duli pale alishambulia kidogo, alisakamwa vile kabisa na mabeki wa timu hii ya Ruaraka All Stars na wakamnyang'anya mpira kwa urahisi sana. Cheza na kopesi pale sasa, huyo ni Brian Musa. Chenga nakataa kule kwenda nje na kwa ni throw in kwa lango la timu hii ya Ruaraka All Stars. Ukiangalia mabeki wa timu hii ya Ruaraka All Stars kidogo wana umakinifu fulani, maana wote hawa wanaposhambuliwa wanazuia kwa kiufundi. Haya, piga shoti kwenda nje na kwa ni kona. Mbona pale wale wageni waheshimiwa pale katika au kidogo naona ni wadhamini. Wadhamini? Wakina nadhani hao ni wadhamini wa Betmoto hao. Ambao pia wameamua kusawazisha shughuli ikawe. Angalau vijana waweze kuondoka na kitu kwenda nyumbani. Ni jambo la maana sana. Maana nifahamu kwamba katika dimba hili la Koth Biro makala haya finali kuna kuzawidiwa. Uchezi bila kuzawidiwa. Kwa hiyo ukicheza pia unazawidiwa. Kwa hiyo nafasi kwanza na pili na tatu mtawalia
wanazaidiwa. Lakini kama kufahamisha hayo, sikiliza kona hii. Cheza kona ile Koth. Inakuja kule goalkeeper vile kabisa pana kwa ni foul. Inakolezwa na timu hii ya Dallas. Namna gani pale goalkeeper wa klabu ya Ruaraka All Stars asiumie jamani. Chezao ndivyo sivyo, na kiumba sitakuwa ni pigo kubwa sana kabisa na kisema tapini mtawalia sana. Asiumie, ni kuweka maombi tu. Refari anamuita daktari. Daktari alishafika kule kushughulikia na mkanda. Naombia tulia, jikaze, hii ni ya wanaume. Haya, wakiendelea kumfanyia ganganga za mgambo siku zote, waacha mgonjwa akiwa na matumaini ni kwamba nafasi ya kwanza inazaidiwa shilingi 75,000, alafu nafasi ya pili inazaidiwa shilingi 40,000, ya tatu inazaidiwa shilingi 25,000, mfungaji bora 5,000, goalkeeper bora 5,000. Ndio hizo tuzo hizo katika dimba hili la Koth Biro makala 42 ndani ya uga wa Ziwani. Ukiangalia goalkeeper huyu huenda karejea kwenye ngoma, huenda katolewa. Ako sawa huyu kijana. Hajaumia sana, manake hata ukiangalia contact ilikuwa ni hafifu sana. Kwa hivyo tunamtarajia arudi uwanjani, na pia ni goalkeeper ambaye ni mzuri kwa penalty, anaweza kusaidia sana. Pia goalkeeper wa Dallas nilimuona anafuata penalty sana. Kwa hivyo ina maana hapo ni wachezaji wa watoe nje, manake kama mna goalkeeper wazuri, nyinyi ni muhakikisha tu kwamba mnafunga goli. Penalty zote mnapiga ndani. Nishafahamisha kuhusiana basi na historia fupi tu kuhusu kocha wa klabu ya Ruaraka All Stars Cyril Peter Otieno. Sasa ni zamu ya kocha wa Dallas All Stars ambaye anakwenda kwa jina la Samuel Kamau. Team manager wa klabu hii ya Dallas All Stars ni Stephen Mbogo. Ana miaka 34, ambaye alichezea klabu ya zamani akichezea Nakumat, akachezea pia Muhoroni Youth, akachezea pia Moyas, zote akiwa kama goalkeeper. Na kufika sasa basi yeye ndiye current goalkeeper wa klabu ya Mathare United ndani ligi kuu soka nchini Kenya, FKF Premier League, na bado ndiye goalkeeper trainer ndani ya timu ya taifa Harambee Stars under 23, na pia bado ndiye current ama former goalkeeper trainer klabuni wa Zito FC. Ni jambo la busara sana, tena ni jambo la ameniambia kwamba yeye full time job yake ni mpira. Ni vizuri sana ukiona anarudi mashinani kusupport vijana. Inaonyesha kwamba ni mtu ambaye ana roho safi, goalkeeper wa timu hii, anapenda kukuza talanta. Kwa hivyo ni jambo la busara. Sidhani goalkeeper wa klabu ya Ruaraka All Stars akawa anarejea kwenye ngoma, maana angalia ni kama mpata jeraha la goti. Maana angalia ilicheza ndefu sana pale, akaruka juu. Itakuwa pigo sana. Na ile jinsi alivyoanguka, jinsi alivyoland pale hadi akatapo, tukaonyesha kwamba kidogo ameumia. Nani kwamba goti lake kidogo la kushoto lina jeraha. Atakuwa anarejea au la? Kiamka huyo shasimama ako sawa. Nani yuko sawa. Mashabiki nao pia wanamwangalia tu, wanaangalia anasema kwamba goalkeeper wetu, usiondoke bila wewe sisi tuweze fika kwenye zile hatua za penalty, maana tunapoelekea sasa hivi hatua za penalty. Kweli. Goalkeeper kidogo amecheza kabisa pale. Ukumbi huu umejaa sana. Umejaa kweli. Watu wamekuja. Goalkeeper iko sawa kabisa. Anafunga buti zake na kazi za buti na kazi za lugha. Anarudi kazi. Naona kocha wa klabu ya Ruaraka All Stars anaongea na kijana afahamika kama Waroe. Cyril Otieno, huyo kocha anamwambia kwamba ukiingia pale fanya hivi na hivi. Labda anamwambia nini? Anamwambia sasa imefika mahali penye tusiconcede, tusipigwe bao. Kama ni mbaya tuendeni kwa final penalty. Yes. Msikubali. Enda uambie mabeki wetu tusikubali. Labda ukiangalia Samuel kwamba hapa kufikia sasa dakika 80 ingia, baada ya kuna goli, milango mikavu. Labda makocha wote wawili, namuona kocha timu ya Dallas FC kuhusu mwingine bali ni Stephen Mbogo, wanafikiria labda penalty ama wanafikiria nini? Sasa watakapo kwa muda usio mrefu utakuwa unaona wanaanza kupiga substitution ama mabadiliko ya wachezaji ambao wanaweza piga penalty. Kama pengine kocha anaona niko na goalkeeper mzuri kule nje, watakuwa wanawaingiza, manake sasa imefika mahali penye hakuna kitu kingine. Ni penalty tu. Ni penalty hapa. Haya, sijui kwa penalty au la. Shambuliza kushikiza hapa, piga shuti kule nje. Namna gani shuti za ambazo wanapiga timu zote mbili hapa zinakosa tu kulenga lango. Kama walikuwa wanalenga lango basi walikuwa wanapata bao. Angalia paka mtoto pale uwanjani, msikilizaji, mtazamaji. Shughuli ilikuwa ni pevu sana. The future of football hawa. Kweli. Nikirudi hapa katika Facebook niko na rafiki anasema, anaitwa Simon Odhiambo, anasema following, tafadhali tuma shout out. Shout out to you my friend. Asante sana, ushaipata hiyo.
inakujia mubashara Kenya kutoka uga wa Ziwani ndani ya KUTV Facebook page. Kweli. Ina pia kwenye runinga yako mtazamaji. Haya, katikati uwanja hapa chukua Keno Koth. Ananyang'anywa hapa. Mwingine bali ni Clinton Olunga ambaye alishatoka huyu. Anaangalia tu kwenye nje uwanja kule. Anachukua Eugene Wedhuli kule. Anapiga tackle kwenda lakini akataka chini kule. Chukua sasa huyu mwingine bali ni Brian Musa. Brian Musa katikati uwanja kule. Cheza huku mwingine bali huyu ni Eliakim Nyonga. Nyanga kule. Nambari 6 katikati uwanja kule. Kumtafuta mwingine bali ni Amos Okoth. Okoth anapiga wapi? Piga ndefu kule, inakosa kumakinika kule. Inakwenda kwa mchezaji wa goalkeeper timu hii ya Ruaraka All Stars Stephen Odhiambo. Cheza kulia kule kumtafuta huyu mwingine bali ni Ochieng Collins. Ochieng Collins wake Lewis Manama. Kwa kifua kule tulizo kwenye gamba la kifua Ken Ochieng. Chenge anakubali kule kwanza, anakubali kule pili tena anakubali pale. Inakataa tatu pale. Anataka huyu mchezaji yule mwingine bali ni Amos Okoth. Okoth nambari 6 kule. Okoth kwa kale Felix Sambu. Sambu katikati uwanja kule. Piga ndefu kumtafuta mwingine bali ni Felix Sambu tena kwa mara pili hapa. Sambu ananyang'anya ule mpira. Anapasa huyu mwingine bali ni Tyson Otieno. Otieno piga ndefu kule kwenye msambo na inaingia piga wapi? Bado hajaupata. Anapata anawai. Nje msambo anapiga shot na kataa kule. Anachukua bila shaka wote yule mchezaji bali ni Ken Ochieng. Bado hata kwenye timu ya Dallas FC. Dallas FC bado shambuliwa hapa. Ken Ochieng. Ochieng kumtafuta nyuma kabisa kule namba 8 hapa ambaye ni Owino Derek Owino piga ndefu kule, anachukua saa huyo namba 16 ambaye ni Eugene Wedhuli piga ndefu katikati uwanja kule. Ukiangalia kwamba kufika sasa hivi bado ile umaliziaji final pass inakuwa ni shida. Ndio maana nimesema hapa mahali tumefika sasa ni koja wa penalty. Hata mkufunzi wa timu hii ya Ruaraka All Stars anashangaa tu. Ni makosa, manake umekuwa nao wiki mzima, mmefanya mazoezi, kuweka preparation vizuri, kisha mnarudi kucheza hivi jamani. I think kila timu inafaa kuwa na finishing power. Haya, mpira unatoka nje. Miwenyu kijana wa nyumbani, sura ngumu, roho safi, Big Sam mwenyewe. Mpira unakuwa ni kona. Kielekezo upande wa wapi? Goli la Dallas. Anayechukua ni nani? Ken Ochieng hapo. Referee anasema wacha na mimi pia nifanye mazoezi. Anakimbia mbio moja kwa moja, akipiga step moja ni kilomita kama 3. Anarefusha miguu yake mirefu ya milonjo. Goalkeeper huyu. Goalkeeper ameumia. Nadhani ameumia, atatoka, tabidi ametoka. Jamani. Stephen Odhiambo, goalkeeper wa klabu hii ya Ruaraka All Stars. Maana hata goalkeeper, hata kocha wake anasema kwamba kidogo itabidi kufanya badilisho. Anamwambia wao haraka, fanya haraka. Maana jeraha lake la mguu wa kushoto kwenye kisigino pale kidogo haliko vizuri. Na itakuwa ni pigo sana kwake, manake pia anashika ako kati ya timu kubwa sana hapa Kenya. Tungependa kutangaza hapa pia huyu vivyo hivyo pia ako katika timu moja kubwa hapa Kenya, huyu ambaye anaingia anayefahamika kama Caleb. Ni kijana mzuri sana, kijana mdogo lakini kwa goal post ni mzuri sana. Kwa hivyo Ruaraka All Stars pia kwa magoli wako sawa, manake hata third goalkeeper wao anafahamika kama Larik pia ni mzuri vivyo hivyo pia. Kwa hivyo siku ya leo kidogo ukiangalia pale nyuma pia Amos Otieno ambaye ni FKF president, FKF chairman Nairobi East, anajaribu kuambia coach tafadhali tuende na kitu nyumbani. Haya, tunabaki na tarisho hapa. Goalkeeper wa timu ya Dallas All Stars keshaumia. Itabidi mfanye badiliko hapa. Goalkeeper wa timu ya Dallas All Stars wa Ruaraka All Stars huyo. Ana Ruaraka All Stars kuradhi. Atakuwa anatoka goalkeeper Stephen Odhiambo. Na atakuwa anaingia ashavua paka glavu zake Stephen Odhiambo, ishara kwamba tosha kwamba ameshatii amri na anaondoka uwanjani Stephen Odhiambo. Licha kwamba kidogo amekuwa nguzo muhimu sana. Vijana wake Cyril Otieno. Tena na ujue ni mzuri penalty. Kwa hivyo najua kocha pia pale kidogo roho inagonga, anasema huyu angenisaidia sana. Lakini pia huyo Caleb ambaye anaingia ni mzuri penalty. Maana walipokuwa katika quarter finals alishika penalty. Ukiangalia ni kwamba katika sheria za FIFA mtazamaji ni kwamba goalkeeper anapoumia hatoki nje, anafanyiwa ganganga zake ndani ya uwanja lazima. Lakini mchezaji wa kawaida, midfielder, striker, beki anafanyiwa matibabu nje ya uwanja, lakini goalkeeper hadi apone kama yuko sawa anatoka nje. Kweli, maana goalkeeper ni mtu ambaye anafanya kazi kubwa sana. Mechi inaweza endelea bila wachezaji wawili uwanjani, lakini haiwezi endelea bila goalkeeper. Bila shaka. Safi kabisa. Kwa hiyo ndio sheria hizo za soka kwamba goalkeeper anafanyiwa matibabu, hatoki nje, anafanyiwa ndani uwanja hadi awe sawa. Kama yuko sawa basi atolewe. Hadi hapo akitolewa basi ndio ngoma itakuwa inaendelea. Unaona kidogo ngoma ya leo basi unaona kwamba kidogo imetulia, ngoma haiendelee kwa maana kwamba goalkeeper wa klabu hii sana huku ya Ruaraka All Stars Stephen Odhiambo ameshapata jeraha la mguu wa kushoto kwenye kisigino, kwa hiyo
anaandaliwa goalkeeper wa timu hii ya Ruaraka All Stars Caleb, ambaye atakuwa anaingia kwa nafasi yake Stephen Odhiambo. Tunasubiri tuweze kuona kama labda anaondoka au la. Tazama mafans hapa hawajaridhika, maana walikuwa wanataka kuona mpira ambao ina magoli, walikuwa wanataka kuona watu wakikimbizwa. Goalkeeper tena anavalia, anasema niko sawa bana. Anasema niko sawa. Nimeanza kazi, acheni nimalize. Anasema niko sawa goalkeeper. Anasema sibanduki mimi. Goalkeeper wa Ruaraka All Stars. Stephen Odhiambo, goalkeeper naye wa timu ya Ruaraka All Stars bali wa akiba Caleb hajaridhika. Anaambiwa atulia, maana alikuwa tayari kuweza kuingia. Kweli. Daktari pia anamfuata huyo ganga zake. Mtu mzuri sana, ukiona vile anakimbia kiingia uwanjani. Inanikumbusha wakati katika makala ya kombe la dunia. Mwaka 2010, Bastian Schweinsteiger katika timu ya taifa ya Ujerumani alipopata jeraha hadi akatoka damu, lakini ndio akasema kama sitoki. Hatari kule, namna gani kosa nafasi wazi kule bado inakwenda nje jamani, namna gani ni nafasi wazi. Hebu tuone haja nao jamani. Goalkeeper aliushika na akanao, lakini refa anasema kwamba ni kona ile. Refa anasema sitaki mambo mingi. Angalia, tazama mkono wake pale, akaunyaka goalkeeper kisha afika shuti akaunawa. Hii ni penalty ya wazi. Alinawa jamani. Lakini Collins anakataa. Kwa bahati mbaya ni kwamba hakuna VAR hapa. Kweli. Hakuna VAR. Referee kidogo sitamlaumu, manake labda ukimwangalia first instance yake huenda kuona, lakini sisi kama watangazaji tumeona, manake tuko na kisengere nyuma hapa. Jamani. Angalia, alishika goalkeeper, goalkeeper akaachilia kisha akapiga shuti na beki akaanao ule mpira. Ni penalty ya wazi hii, lakini hakuna VAR kwa bahati mbaya. Nafasi wazi hapo wananyimwa. Na kinachonishangaza ni kwamba wanakuru wa Ruaraka All Stars, Collins aliyepiga mpira huo alipoenda complain ama kupeana malalamishi yake akapigwa kadi. Kona ile kwenda kucheza kona ile anapigwa kadi Collins. Wataturudilia tena tuone. Ndio hiyo. Angalia ilivyochezwa na mkono bila wasiwasi wote ule, wakainua mikono ishara kwamba ni penalty, lakini referee Alex Kenyari akasema kwamba la hasha, sijauona mimi. Jambo hili limenishika mimi mwenyewe hata siongei. Haya. Tasubiri maana kinasema dakika 3 hapa. Ngome tamatike, tuweze katika hatua penalty au muda wa ziada. Haya. Mkosa nafasi ya wazi pale mabeki ya timu hii ya Dallas, maana hata referee au hata mkufunzi analalamika pale. Wote wanasema kwamba ni penalty ya wazi, lakini sasa tufanyeje? Maana hamna VAR. Sema kula hamna VAR hapa. Sikiliza kona ile inasema dakika 2, ngome hizo tamatika hapa. Finali za Koth Biro, Ruaraka All Stars na Dallas All Stars. Ni derby la All Stars hili. Tena referee anakimbia kule. Anaitwa pale na msaidizi. Anataka kumwambia hapana, kuna watu wanasumbua hapa. Mashabiki leo wanaleta shida hapa. Wanaambiwa wasonge, manake hawezi kupiga kona hivyo. Mashabiki wanaleta shida. Wanasema kwamba kidogo nyinyi mmenawa na ni penalty mfaa kupatiwa. Shabiki mmoja hapa anaomba kwamba kidogo tafadhali enda nje, usiongee sana. Hata mchezaji wa timu ya Dallas jezi namba 16 Asuli Rafana kwamba kidogo, ndugu, usiyafanye ngome hii iweze kwenda msage mnege. Tulia tu. Ni mpira wa soka huu. Haufai kutenganisha, nafaa kutoka pamoja. Refa anasema kuna badilisho nafaa kufanyika hapa. Ken Ochengo tayari kabisa kucheza kona ile kupata timu ya Ruaraka All Stars. Ona mafans wanaingia mpaka uwanjani jamani. Hawajaridhika. Manake watu wameona. Ni vile pia hatuwezi mlaumu referee, manake alikuwa nyuma yao mpira ulipopigwa. Kwa hivyo pia ungeharibu, manake ukipeana penalty wakati huu unajua ni kuharibu pia jamani. Watu wameng'ang'ana sana. Ambao wamemzuia. Watu wameng'ang'ana sana. Wacha watu waende, kama ni mkwaju wa penalty basi na iwe. Na kama pia watapata goli tena basi na iwe. Haya. Kona hii labda ni ya mwisho katika ngoma hii kabla ya muda wa nyongeza. Muda wake referee za FIFA zinakwenda kutamatika. Hebu mtazame referee. Haya, bado anazidi kuwatuliza wale wachezaji katika timu zote mbili. Kona hii inakwenda kuchezwa sasa. Ken Ochengo yuko tayari kabisa kucheza kona ile kwa upande wa Ruaraka All Stars. Itakuwaje hapa finali za Koth Biro? Watu wawili hawa katika hatua makundi walitoka sare. Katika hatua makundi Ruaraka All Stars akimaliza nafasi ya kwanza, naye Dallas nafasi ya pili. Goalkeeper wa timu ya Ruaraka All Stars imebidi ametoka. Sasa. Stephen Odhiambo ameshaingia Caleb sasa. Sikiliza kona. Cheza ndefu kule, ndosha kwa kichwa kule. Namna gani hapa?
nafasi bado hajatoweka kule. Cheza anakwenda chini namna gani? Si fauli ile, inakuwa ni fauli. Maana aliruka juu kabisa na akamwekea mgongo kuweza kuukwea jezi namba 7 kupata timu ya Ruaraka All Stars, Onyango David. Goalkeeper anajivunia kweli kwamba siku leo imekuwa ni nzuri. Good day in office. Takuaje hapa, sikiliza mpira wa ikabu. Hii ni hatari, itakwendaje labda ukiangalia? Hii ndio deciding. Kwa hivyo isipoingia basi tunaenda mkwaju wa penalty, manake pia muda umeyoyoma na kidogo watu pia wamepiga sub zao, mabadiliko yamefanywa hapa. Kwa hivyo hii ndio zile tunasemanga defining moments. Isipoingia sawa. Ikiingia pia tunasema ni sawa, manake watu wamejaribu, au vijana wamejaribu sana. Sikiliza mpira wa ikabu. Aliyecheza Ngware ambaye ni Neli Waka na mchezaji huyu Lewis Manami, inakuwa ni fauli. Anakuja kucheza fauli ile mchezaji wa timu hii ya Ruaraka All Stars, Tyson Otieno. Fundi huyu. Fundi kweli kweli. Tafanyaje hapa? Afunge direct ama achonge katika? Fundi huyu atapiga pale kwa goli. Kule. Haya, Kenoche leta crossi, namna gani? Nafasi yote anapoteza kule. Alipiga kichwa Kenoche lakini akosa nafasi wazi kule kwenda nje, na kwa ni goal kick bila wasiwasi wote ule. Angalia ilivyochezwa. Uchawi ni free kick nzuri jamani, lakini kidogo Kenoche alikosa tu kulenga lango kwa kichwa chake, na inakuwa ni goal kick. Goalkeeper wa Dallas pia ameumia hapa. Namna gani magolikipa watu wawili leo? Na daktari unamuona huyo, anajua kwamba hii ndio kazi yangu. Anasema kwamba angalau leo Mungu nimeona kazi imefika. Anakimbia kwa kasi, akianguka nani atamtibu sasa? Tumuombee mabaya goalkeeper, lakini angalau ampata kazi. Team doctor wa klabu ya Dallas All Stars. Tutakuja magolikipa watu wawili hapa. Sami Ben pia yuko chini. Goalkeeper wa Dallas yuko chini pia, Sami Ben. Goalkeeper wa Dallas ambaye kidogo ameokoa pia vilivyo sawa sawia na goalkeeper wa Ruaraka All Stars Stephen Odhiambo. Ameshikwa na hamstring kama sijakosea pale, na ni jeraha mbaya sana. Sana. Labda huenda karejea kwenye ngoma ama atatolewa pia. Atarejea huyu. Angalia ile shuti. Piga shuti lakini kidogo mashabiki mtu nje jamani, ama vipi? Mashabiki wanaingia uwanjani. Wawe watulivu. Finali tamu kweli kweli. Ni masopuli kweli kweli. Hii ni masopuli. Akikando vizuri atarudi. Na sidhani kama atakuwa anarejea katika ngoma. Atarudi huyu, anarejea huyu. Haya tuone, analia kweli kweli kwamba jamani, team doctor fanya mambo nisitoke. Fanya mambo. Sitaki kutoka finali hii, nafaa nishike penalty. Anataka amalizie kama hero. Maana kipenda cha kwamba nimeshika, nimeokoa kweli kweli. Kweli. Usahau kwamba mshindi atakuwa anazaidiwa shilingi 75,000, wa pili 70,040, alafu wa tatu anazaidiwa shilingi 25,000. Mfungaji bora 5,000. Alafu naye goalkeeper bora ni Golden Glove winner anapatiwa pia 5,000. Makala 43 ya dimba la Koth Biro ugani Ziwani yakiandaliwa pale basi na wale wenyewe kina Paul Polosa. Asanteni sana kwa kutualika hapa. Goalkeeper anaamka, anasema niko sawa mimi, ngoma ninamaliza vilivyo. Nilianza kwenda chini tena. Huyu kidogo ni kama kama atakuwa anaendelea, itabidi ameondoka. Kama atatoka huyu, itabidi ametoka goalkeeper wa timu hii Dallas All Stars. Haitaki mistake. Dakika ya mwisho hivi kijana huyu anafahamika kama Mangala, anaenda kwa coach wake pale, anaenda kusikia maneno mawili matatu. Ruaraka wamesimama, chairman wa Ruaraka All Stars ndio huyu hapa, bwana Wycliffe. Hapana, huyu alikuwa ndani. Nikumwambia tu jamani, changamkeni, manake dakika pia zimeyoyoma. Refa sio ongeza ngapi, manake tushamaliza 90 za refa za FIFA. Tunangoja kuona. Labda leo za 5. Hatujaona. Hatujaona ile board. Ikiweza kuingia tunaweza kuona labda refa ameongeza ngapi kweli zake za mazidadi kando na za FIFA. Asante sana dereva wetu. Nasema kwamba shughuli iko pevu kabisa upande wa pili. Nasema kwamba matangazo yako sawa kabisa. Mtazamo mubashara ukitusikiliza. Asante sana dereva wetu huyu. Bila yeye sisi hatupo msikilizaji. Angalia Ken Ochieng, Tyson Otieno huyu kuradhi, alichenga ya kwanza kwenye kipindi cha kwanza hiki, lakini kidogo naye pia kipindi cha pili hajaonekana sana. Unamzungumziaje labda kukosekana kipindi cha pili? Nikiangalia kulingana na vile wana Dallas walivyorudi, walifahamu kwamba yeye ndio fire hapo ndani ama moto.
Kwa hivyo ungeangalia kipindi cha pili akipata mpira kidogo alikuwa anagongwa, akipata mpira anasukumwa, akipata yani hakuwa anamwachia nafasi. Maana uliona hata kuna wakati ambao alikimbia wakamshika shati, akaamua kusimama, maana haelewi mbona wanamshika shati, ana chochote mfukoni. Kwa hivyo second half nadhani Dallas walikuja kama wamekuja kuzuia sana na zaidi ya yote kumnyima nafasi ya kucheza, maana ni ball player, ukimwachia nafasi atakuadhibu huyo. Angalia hapa ni kwamba timu zote mbili zimepiga angalau 50-50 katika mashambulizi. Kweli. Kwenye timu ya Ruaraka All Stars ikiongozwa na wachezaji kama vile kina Tyson Otieno, akina Yusuf Enos na kina Owino Derrick. Halafu upande ule wa Dallas nadhani ukiangalia walimtoa Clinton Olunga ambaye kidogo pia alikuwa na makali fulani ambaye alikuwa anaisaidia sana klabu hii ya Dallas, licha kwamba aliondoka, labda angalikuepo. Sasa hivi Dallas ilikuwa inaongoza, na sitasema hivyo, manake aliyeingia pia ni mzuri. Nimeona amewasukuma mbele, amewatoa nyuma, akamwambia ni aje twendeni tukatafute nini, tukatafute goli. Kwa hivyo anafanya tu kazi kama vile Olunga alikuwa anafanya. Ngome rejea hapa tayari kwenye lango la timu ya Nakuru ya Ruaraka All Stars hapa. Goalkeeper anacheza kabisa vilivyo kabisa hapa. Stephen Odhiambo piga ndefu rejea kijua kwamba kidogo muda haunasi. Katikati ya uwanja kule Ken Ocheng kumtafuta Otieno Tyson anapiga wapi? Tyson kwenye kushoto kwa moto kule kwenda chini, anasemaje? Inakuwa ni foul ile. Alipigwa kiatu ambacho kidogo sema kwamba kidogo Ken Ocheng kwamba anachopia kadi ya njano mchezaji huyu wa timu ya Dallas All Stars baada ya kumviega Ken Ochieng. Referee ameangalia saa yake. Ruaraka All Stars wakati wote tunapata ngoma hii, maanake tumesha mega 90 za FIFA na za referee pia zinaendelea kugeka hapa. Cheza huku Onyango David kwenye winga kulia kule, anapiga wapi na kwenda nje, na kwa throw in kwa timu hii ya Dallas All Stars. Namna gani hapa? Muda wa kuhesabu tu, sekunde za kuhesabu. Piga cross kule kwenye msambanda, anapiga wapi? Bado hajapiga shuti. Cheza katikati uwanja kule Ken Ochieng kumtafuta jana sita hapa mbendani huyu kwenda kwa jina la Solo James. Anapiga wapi hapa katikati uwanja kule, sakama na wawili hapa. Ken Ochieng tena kwenda chini kule, bado nafasi mamba Gangamala anaamka hapa. Ochieng Collins katikati uwanja, nguvu mpya. Piga wapi kwake David Juma, piga ndefu ondosha koresa kabisa hapa, naye Eliakim Nyanga. Wakati wao kwamba refa sema kama kidogo Jason Sagini imetosha, Samuel Odem imetosha. Kutoka uga wa Ziwani, full time score regular time, Ruaraka All Stars Dallas All Stars 0. Labda tuelekea wapi? Ndo ziada au penalty? Ni matuta direct. Referee na milonjo yake mirefu Alex Kenyari anasema kwamba tunatumia post hii, tunatumia nyavu hizi. Mpira unachukua elekea katikati uwanja, tuangalie jeni ndo ziada au penalty. Sijui referee atamuaje. Penalty. Subiri tuone. Manake pia muda umeyoyoma. Na najua pia unajua baada ya mechi wanaenda kupatiwa nini? Zawadi. Kwa hivyo wanataka shughuli ishe mapema. Ndio angalau pia watu warudi manyumbani, manake kuna watu wametoka mbali sana. Kuna kafyu pia. Ndio kuna kafyu, kuna watu wametoka Dar es Salaam kule Tanzania na wanataka warudi kwa ndege. Kuna wale wametoka Mombasa wanataka waende wachukue SGR. Kuna wengine wametoka Kisumu na kila pande ya Kenya. Labda ukiangalia katika tu ya penalty, labda ndio wanafaa wafanye nini cha msingi timu zote mbili? Mimi kile ninasema mchezaji wa ndani apige bao. Apige tu bao. Hayo mengine waachie goalkeeper, manake ukipiga bao opponent pengine akapiga nje ama akapiga chuma ama goalkeeper kashika. Kwa hivyo ninyi muhakikishe tu kwamba mnapiga. Na rule ya penalty ni moja. Ukiamua unapiga pale, angalia hapo, weka nguvu kwa mguu, piga pale bila wasiwasi. Hewani sasa hivi mtazamaji, ni highlights zile za mechi ilivyokuwa kipindi cha kwanza na cha pili mtawalia. Timu zote mbili hapa, Ruaraka All Stars na Dallas All Stars, zote mbili zinatumia kwa asilimia 50 zote kila mmoja, wakitafuta ubingwa wa makala 43 ya dimba la Koth Biro Tournament kutoka uga wa Ziwani. Wanakwenda kuomba kupiga sala zao, kumwambia Rabi Mola kwamba angalau kikombe na kiko hewani sasa hivi mtazamaji, kwamba tuweze kulipata klabu hiyo Dallas All Stars. Klabu ilianzishwa mwaka 2017 na wakaweza kutoka timu ile ya Country Bus FC ambayo sasa hivi inacheza katika ligi ile ya county ya Nairobi. Wachezaji wao wengi ni katika umri wa miaka 17 na 26. Angalia wale walinyimwa ama penalty ilinyimwa ya wazi pale. Nadhani kwamba mkufunzi wa timu ya Ruaraka All Stars atakuwa anazidi kukerwa sana na hatua ile ya kunyimwa penalty. Free kick yake Ken Ochieng ikachezwa vile kabisa na pia kwenda nje kabisa pale. Na ni kwamba
katika klabu hii ya Dallas All Stars kwamba wamezalisha pia wachezaji wengi ambao wanaelekea klabu mbalimbali wazito pale FC Leopards, Police FC, na katika makala ya mwisho iliyopita ya mwaka 2009 walimaliza katika hatua ya robo finali. Kufikia sasa basi ni kwamba klabu ya Ruaraka All Stars pia nayo imezalisha wachezaji wengi ambao wanaelekea katika vilabu mbalimbali. Wachezaji kama 10 kuelekea KPL, kama vile Tyson Ochieng kuelekea Mathare, kina Steven Ochieng kuelekea Wazito, Ken Ochieng pia pale ndio Omija kwa Sharks, Junior pia kwa Sharks pale. Kuna Austin Odhiambo yuko FC, kuna Marcelo ambaye yuko K Sharks, Eric Otieno ambaye yuko AFC, ambaye labda anapenda huenda akajiunga na FC Leopards katika dirisha hili dogo la uhamisho. Kweli. Hatua nzuri sana hiyo. Maana yake kwamba katika msimu walioingia wa kwanza kabisa tangu ingie hapa kwenye Koth Biro, klabu ya Ruaraka All Stars kwamba hawajawahi poteza mechi hata moja. Hawajawahi poteza. Mechi ambayo ilipoteza msimu jana ilikuwa ya finali ambayo ilipoteza katika hatua ya penalti. Lakini kwa mpira 90 minutes hawajapoteza. Ni vijana wazuri, ni vijana ambao watu walikuwa na matumaini sana. Na historia bado wameiweka leo. Ndio hawajapoteza bado. Labda katika penalti uende kendaje? Ruaraka All Stars penalti haina mwenyewe. Haina mwenyewe penalti. Haina. Jamii napenda mapena. Unapenda mapena. Napenda mapena kweli kweli. Maana hapo unaona kwamba kidogo kuna mihemko na kuna mbwembwe fulani. Mimi huwa si fan wa pena. Na doido fulani. Maana unaweza kuwa umecheza vizuri kisha kwa matuta ukapiga nje moja tu. Referee anapiga tabasamu, Alex Kenyara sema kwamba kidogo ngombe ilikuwa nzuri. Wanazungumzia ile penalti, nadhani wanazungumzia ile penalti. Ndio hiyo. Anasema mimi nataka, ingawa mimi mrefu sikuwa nimeona. Haya, muone Steven alivyosaidia. Aliokoa shuti nzuri sana. Steven amefanya kazi ya ziada. Ningeomba sana akapatiwe Golden Glove kijana. Maana amejaribu sana, na zaidi ya yote pia safi kwa Tyson Otieno alichukuliwa. Cheza kama vile goalkeeper wa timu ya Manchester City, Ederson Moraes. Kweli. Lakini usahau pia Arsenal timu kubwa. Najua utaanza kukejeli, lakini tafadhali. Timu kubwa, timu ya baba hiyo. Jana mlipigwa bwana. Tuache yaliyopita si ndwele ndugu yangu. Tuyagange yaliomo na yajayo. Ama vipi? Je, mngeshinda? Maana unajua kawaida. Unajua tusikwe kama wale watu wa Manchester wale. Kidogo tu juu ya jedwali ni nduru kila siku. Tupo mashinani. Tutoke hapo. Turudi hapa. Maana tukiingia hapo katika gumzo la Manchester na Arsenal, tutamaliza kesho asubuhi. Tunasubiria basi central referee Alex Kenyara tutumie mlango upi katika hatua penalti. Maana katika muda wa kawaida tumeishia sare ya kutofungana 0-0. Full time score, regular time, Ruaraka All Stars O, Dallas All Stars O. Angalia walivyofanya pale beki ya timu ile. Kilichonifurahisha fair play. Vijana wana nidhamu hawa. Wana nidhamu sana. Na nimependezwa sana vile wanavyocheza. Hakuna mtu ambaye anafikiria kumuumiza mwenzake. Hii ilikuwa ni free chance ya wazi. Open chance. Nafasi ya wazi. Lakini jana alipiga juu. Akapiga shuti akaenda nje bila kuangalia lango. Jamani. Tazama. Piga juu kabisa. Ulisema wana uhusiano na ndege? Ni kama manake mipira mingi wanapiga tu juu. Sijaelewa ni kwa nini. Zaidi ya yote nitaweza kusema kwamba nimefurahishwa sana na organization na vile ambavyo watu wanafanya mambo yao hapa. Pia wakaaji wa Ziwani wametukaribisha sana. Asanteni sana, bado tunaendelea. Refa anasema mlango tunaotumia ni mlango wa kushoto wa kulia. Kochare. Alipokaa askofu mkuu Kochare. Wapi OT? Umeona OT? Penalti za matuta zinakwenda kuanza rasmi katika mlango ule wa kulia. Itakuwaje? Ni Dallas All Stars au ni Ruaraka All Stars? Penalti ya kwanza inaenda kupigwa hapa. Penalti ya kwanza inakwenda kupigwa hapa. Utanifahamisha nani anakwenda kupiga penalti hii, mwenzangu Odem? In the meantime, hey, DJ Koth, lazima atuweze ku recognize wale watu wametusaidia. Ukisikia kuna sauti ile hali ya juu, Roy huyu kijana aliyeingia ndiye kuchukua penalti ya kwanza. Stars Solo James. Yes, Solo James. Yes. Anafahamika kama kwa jina la utani wa Roy. Haya.
Kwenye kiwambo chako pia unaona kuna pale kuna hatua za penalti. Bado wote ni 0-0. Je, itakuwa ni nafasi yake Solo James au atayuza dhidi ya goalkeeper wa klabu ya Dallas All Stars Sami Ben? Sikiliza mpira wa tuta, hatua ya penalti, msikilizaji, mtazamaji, ndani ya KUTV Facebook page na ndani ya kiwambo chako. Huyu ni Solo James dhidi ya Sami Ben. Solo James dhidi ya Sami Ben. Referee katikati anakagua kila sehemu ya kulia kushoto kwenye neti pale kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa. Maana hapa kuna zile sheria za mpya za soka za penalti katika FIFA. Kweli. Goalkeeper hafai kutoka. Ukitoka kwa line kabla ya kupigwa kwa penalti. Kweli, inarudiwa. Inarudiwa. Hapa zipo. Zipo. Marefari wamehitimu wao wanajua. Kweli kabisa. Solo James anashika Amsa Kimbo. Anashika Amsa Kimbo, anasema anavuta pumzi juu. Itakuwaje hapa? Utahesabu za Ruaraka, utahesabu za Dallas. Safi kabisa. Anakuja Solo James. Haya, Solo James dhidi ya Sami Ben. Solo James dhidi ya Sami Ben. Solo James! Penalti ya kwanza inafungwa kwa faida ya Ruaraka All Stars. Solo James piga kiufundi sana. Akipiga kiufundi upande wa kushoto wa kulia kwake goalkeeper Sami Ben, lakini kidogo Sami Ben naye alikosa tu ule makinifu kuweza kunyaka. Salute. Sami Ben anafuata penalti. Ni ngumu alale yombo. Anafanya kazi nzuri sana. Wacha tumtazame pia Kale pia ufuata penalti huyu pia. Nakumbuka alipokuwa anashika katika Ruaraka Championship alisaidia timu yake kubeba kikombe na wakapewa pesa taslimu 100,000. Kwa hivyo pia hapa pengine huenda akasaidia. Kwa hivyo kwa sasa tunafahamu kwamba Ruaraka All Stars wamepiga moja ndani. Wacha tungoje Dallas tuone. Anakuja mchezaji wa Dallas hapa ambaye huyu si mwingine bali ni Rafael Irango dhidi ya goalkeeper ambaye aliingia Caleb. Rafael Irango na goalkeeper namna gani, penalti rahisi kweli kweli. Unazungumzia penalti hii? Napigwa kwa ufundi jamani, huyu kijana hatari hiyo. Alishtua kwanza. Ndio. Goalkeeper Caleb akaruka. Lakini niseme nini? Kisha katia. Hauwezi shtua. Shtua tunarudia tena. Alikuja kwa kasi, akatulia kwanza slow down. Kisha ule goalkeeper na alikuwa ashaenda. Mimi ningemwambia tu, lakini ni vigumu ukishaamua kwenda kurudi ni noma. Ukirudi unapata injury. Inakuwa ni matanga sasa. Penalti moja. Ruaraka All Stars goli moja. Dallas All Stars goli moja. Finali za Koth Biro zinapigwa kama vile watu wanapiga pale Ulaya. Bila shaka yote magoli ya kiulaya haya. Chambilecho Baraka Mpenja kutoka Tanzania. Asante sana. Pokea salamu. Msalimie sana pia Shafi Dauda, CEO mkurugenzi mkuu mtendaji katika mashindano yale ya Ndondo Cup. Cheza hapa sasa huyu nambari 9 upande wa timu ya Ruaraka All Stars, Juma Brian dhidi ya Sami Ben. Juma Brian anakuja Juma Brian namna gani, upepo na unaondosha ule mpira tena namna gani hapa. Juma Brian piga chura kwa ndani namna gani, goli lile. Magoli mawili wanaandikisha Ruaraka All Stars. Bahati iliyoje. Mwaka wa 2019 ni yeye aliwatoa Ruaraka All Stars kwa mkojo wa penalti, alipiga ukapiga chuma tu kisha wakaondolewa. Leo amepiga kapiga chuma na ikaingia ndani. Kwa hivyo kidogo tumwachie Mwenyezi Mungu. Haya, Ruaraka All Stars magoli mawili, Dallas All Stars goli moja. Hatua ya penalti hii katika kombe la Koth Biro Tournament makala 43. Finali dhidi kati ya Ruaraka All Stars huyu mzoefu na Dallas All Stars. Wanja umetulia. Huyu mzoefu huyu ndiye aliingia nafasi ya Olunga. Najua ataipiga kifundi pia. Haya, huyu si mwingine bali itakuwaje hapa? Inakuja pale namna gani? Kale anatulia tu. Ndio kama leo lazima niruke upande ambao unafaa. Anapiga pasha misoni moto kule, piga namna gani? Cheza! Goli la pili wanaandikisha hapa Dallas All Stars. Jamani. Goli la pili wanaandikisha All Stars Dallas. Hapo si Mungu. Amos Okoth. Goli la pili upande wa Dallas All Stars. Hapo si Mungu. Hapo ni Mungu jamani. Umeona goalkeeper ameuguza kidogo ikateleza tu. Nilikuwa napenda mapena. Ndio utamu wa mapena. Mimi sipendi. Ndio utamu wa mapena, msikilizaji.
Then unapiga katikati. Kipa anaguza kidogo kisha inaingia tena jamani. Mambo ni 2-2. Anakuja Baraka upesi. Penalti ya 3 upande wa Ruaraka All Stars. Huyu si mwingine bali ni mchezaji kwa jina ya Ochieng Collins Ochieng dhidi ya Sami Ben. Beki ambaye amefanya kazi ya ziada sana wiki. Bila shaka yote. Collins Ochieng dhidi ya Sami Ben. Collins Ochieng. Peleka mtu Kariakoo kule. Goalkeeper akielekea maeneo ya Gikomba. Kijana mdogo lakini mwenye maarifa sana. Shuti inaelekea Kariakoo, goalkeeper akielekea maeneo ya Gikomba kule. Inasema kwamba ampelekwa soko. Kama tamu ramba jamani. La 3 upande wa Ruaraka All Stars. Umeona jamani? Sagini umeona? Hata dereva wangu hapa anasema kwamba penalti hizi za kiufundi kweli kweli. Za kiufundi. Nakubaliana. Askofu nakubaliana na wewe jamani. Safi sana. Ruaraka All Stars magoli 3, hatua penalti. Ule atakayepoteza na imeisha. All Stars B. Ule atakayepoteza tu imeisha. Safi kabisa. Anakuja hapa na kopesi upande timu ya Dallas All Stars. Jezi nambari 3. Rusmi na bali ni Ruan Kariuki. Hatari. Kiufundi sasa, hii ndio ufundi. Tazama ufundi. Hata siko tayari mimi mwenyewe. Tazama ufundi. Ashafunga. Na kisha kwa mimi mashabiki tulieni. Nakumbuka Ibrahimovic akifanya vivyo hivyo pale Champions League. Goalkeeper yako hako tayari. Hakuwa tayari. Siko tayari pia. Alidhania pengine huyu atarudi nyuma. Naambia tulieni. Fundi ndiye akona material. Kwa hivyo anashona vizuri. Anawaambia tulieni. 3-3 Tyson Otieno ambaye ngara sana kipindi cha kwanza akipiga mashuti kadhaa kama 3 hivi. Sina uhakika mbona roho yangu inadunda hivi. Huenda kapoteza. Maana wachezaji ambao wanacheza vizuri katika uwanja mara mingi huwa wanaharibu. Katika penalti wanaboronga. Tuone beti ya pili yake Samuel Odemi itayuka au vipi? Maana beti ya kwanza iliweza kuyeyuka. Alisema kwamba kidogo huenda tusiende katika hatua penalti. Anakuja pale namna gani Tyson Otieno. Beti yake Samuel Odemi na kwenda Sege Mnege. Mungu kusaidia. Inakunywa maji kweli kweli. Mungu kusaidia. Inakunywa maji nafura tumbo. Mbona goalkeeper alifuata. Tyson Otieno alipiga katikati tu pale kwenye alikoelekea goalkeeper. Goalkeeper wa timu hii ya Dallas Sami Ben. Inakuwa ni ngapi? 4-3. Ruaraka manne na kufahamisha kwamba 3. Atakayepoteza imeisha. Hakuna story. Hata referee Alex bonge la mtu. Tena pia anaandika zake. Jitu huyo. Haya. Kipenga mdomoni, goalkeeper dhidi ya goalkeeper. Nikwambie nini? Goalkeeper anapoteza. Anapoteza. Haya. Stephen Odhiambo. Cheza Stephen Odhiambo. Go. Goli la kisukari Sugar pale. Goli la Sugar sukari. Namna gani? Goalkeeper anafanya kazi ziada. Alivyoanza tu akiokoa, anafanya vivyo hivyo katika hatua penalti. Magoli 4-4. Dallas FC 4. Dallas FC All Stars 4. Ruaraka All Stars 4. Hatua penalti. Hii ni mwisho sasa. Mfahamishe mtazamaji kwamba mtu akipoteza hii, mwingine akapiga ndani, inaishia hapo. Hakuna mambo mengine. Ashakueleza kwamba ukipoteza hii basi, wakipoteza hii Ruaraka All Stars alafu wafunge Dallas FC, inaishia hapo. Tunafunga shughuli. Na Dallas wakifunga Ruaraka All Stars tena waharibu vivyo hivyo. Watafunga ama watapoteza? Hizi bado zitaingia maana hao vijana wanapiga kiufundi. Nishashuhudia penalti nyingi zikiishia hata hatua kama 9. 10 zinafika 10. Ndio maana unaambiwa wewe piga tu bao. Wanapiga wanarudia tena wenyewe kwa wenyewe. Piga tu bao. Msaidizi wa referee Alois. Goalkeeper Caleb. Yatakuja kuchanja au la? Mambo gani haya? Unaona goalkeeper pale anaomba kwamba Kangamala. Kaka mingi uwanjani. Anaambia goalkeeper kwamba inafaa uokoe bwana. Anamwambia enzi zangu ulikuwa unapiga hivi. Shabiki tu. Wezi mzuia, anapenda timu huyo. Wanajua soka nje uwanja, lakini ukiingia uwanjani shida tu bure kabisa. Sasa anawafahamisha watu wasonge nyuma. Anamwambia tulieni. Unajua kama ni penalti ya mwisho hii. Na huenda ikawa basi ni penalti ya ushindi. Collins Gatuso anaambia goalkeeper tulia. Tulia, mimi nimecheza mpira ambao iko na pressure zaidi ya hii. Wewe tulia tu, ukiamua kwenda huku enda, usiogope. Haya.
wote wanafukuzia shilingi 75,000 pesa taslim. Benki Kuu ya Kenya humu nchini wanafukuzia tuzo hilo la nafasi ya kwanza. Magoli manne Ruaraka All Stars penalty, Dallas All Stars magoli manne pia, halikadhalika pia hatua ya penalty. Itakuwaje? Maana kidogo mashabiki nao pia hawatulii, washaanza sherehe mapema. Nini kafanyika? Zile penalty nzuri sana hiyo, nzuri sana kutoka kwa mchezaji huyu Rafael Franco. Nani hao tena wanaanza mambo mengine jamani? Rafael Irango alifanya piga penalty nzuri ya tu zile penalty, msikilizaji, mtazamaji, karibu okoe hiyo, lakini ilikuwa na power na ikaenda ndani. Kidogo kuna mushkili uwanjani mtazamaji, kuna mushkili uwanjani mtazamaji, kuna mushkili uwanjani. Mashabiki wanafurushwa uwanjani, wadogo walikuwa shaanza kujongea uwanjani kuweza kushambulia pala, kidogo wanafurushwa uwanjani. Unapotazama basi kanda zile za video kwenye runinga yako, ikiwa basi ni highlights zile nyuma hapa yangu, kuna hali ya sintofahamu, maana kidogo mashabiki uwanjani hapa wanafukuza, maana kidogo wameleta shida, wanatolewa uwanjani, fujo inazuka, rabsha inazuka uwanjani. Mtazamaji wangu, nitakuwa napiga mbizo upande wa pili za kuona labda zimeendaje, nini kimetendeka upande wa pili, maana hapa mashabiki nao pia hawatulii tunapoingia katika penalti ya mwisho katika finali hii ya Koth Biro. Wana mashabiki pale uwanjani wana shida sana. Hii tabia labda tufanyeje Odem? Kidogo nilikuambia kwamba mpira mashinani huwa na mambo mengi, changamoto pia ziko, na hizi ni baadhi ya changamoto ambazo lazima tutapitia. Vijana wanataka haki yao, nani kila mtu hapa sasa, unajua kila mtu ni mwenye timu, na uwezi ukamwambia ati sijui usifanye hivi sijui aje. Unaachana tu nao. Labda wale organizers hawajaweka security wapo ndio wanafanya kazi yao sasa hivi, wanawafurusha wale mashabiki wenyewe, kidogo waleta shida. Mambo kama hayo uwanjani pale, unaona kwamba kidogo ni highlights zile. Goalkeeper huyo Stephen Odhiambo akipiga chenga za maudhi midhili kama vile goalkeeper wa klabu ya Manchester City Ederson Moraes yeye anafanya mambo kama hayo uwanjani, piga chenga zake pale. Masaa jioni hapa, jua linakwenda kuchomoza, linakwenda kuzama. Masaa jioni, jua linakwenda kuzama. Ni saa ngapi? Nikiangalia kwenye kikombe changu, nikiangalia basi ni saa 12:05 saa za Afrika Mashariki. Uwanjani hapa nje mashabiki wanafurushwa kweli kweli, mtazamaji wangu. Wameleta shida kwamba kidogo penalti, walinyima penalti, na kidogo ile hali ndio tumeizoea katika debi zetu za humu nchini ligi kuu soka nchini Kenya. Bado naiona hapa ni hali mbovu ambayo inasikitisha kwamba kidogo katika soka letu la humu nchini, haswa mashinani, kuna fujo na kuna rabsha. Mashabiki hawatulii. Penalti ya tano kwenda kupigwa, lakini bado haijapigwa, maana kidogo mashabiki uwanjani wameleta shida. Sasa ikabidi ngoma iweze kutulizwa. Mashabiki uwanjani hapa wanavunja mpaka viti, ni hali ya kusikitisha sana, wanavunja mpaka viti. Labda Odem fanya vizuri, niambie hapo nje kunani, maana kwenye dungu la matangazo hapa naona tu watu wakifurusha uwanjani, mtazamaji wangu. Highlights hapo, angalia pale mabeki wa timu ya Ruaraka All Stars wakipigishwa dasta, wakizungushwa kama kidogo. Mashabiki wa Dallas wamechokozwa na mashabiki wa Ruaraka All Stars, maana kwamba unajua kwamba Ruaraka All Stars walinyima penalti ya wazi baada ya mshambulizi wao Tyson Otieno kuweza kupiga shuti ambayo kidogo beki wa klabu ya Dallas FC aliunawa kwenye msambo ama kwenye kijiboksi cha klabu ya Ruaraka All Stars. Mzangu Dem, labda umepiga bizi kule nje kunani? Kidogo ni vijana wamekosa kuelewana tu kidogo, na ni mambo ambayo
tumeyazoea kidogo. Najua kutakuwa na maneno ambayo yataongelewa na watu wataelewana, tutarudi kwa koja penalty. Nadhani wanazidi kuzua rabsha kutokana basi na penalty hii ama hali hii ya penalty hii. Hapana, nasikia kidogo mashabiki wamekusana wenyewe kwa wenyewe. Si hata kuhusu mechi ama nini. Hapana. Right. Mambo kama haya. Unaona pale nje kuna tuktuk zinapita pale tu. Hao ni watu wa Dallas sawa. Tupo kwenye mandhari mazuri kabisa hapa. Jua napokwenda kuzama, mtazamaji wangu, msikilizaji. Saa 12 jioni kutoka uga wa Ziwani. Mashabiki hapa wamezua rabsha. Na kama kidogo wamekosana wenyewe kwa wenyewe. Lakini sasa mpira wa soka mzangu Odem, ina nguzo lake kubwa ni gani? Ni kutenganisha ama ni kuleta watu pamoja? Ni kuleta watu pamoja, watu wakasahau maybe mambo mengine, wakakaa pamoja kwa upendo na amani na kufanya mambo mengi pamoja. Sijaelewa ni kwa nini vijana wamekosana, ila pia ni okay, tutasema watu wamezoea mambo kama haya. Vijana lazima watakusana, vijana watavurugana, lakini zaidi ya yote watu wanafaa warudi chini, watulie, tuweze kuelewana. Bila shaka yoyote. Bwana Dedi Sampaio anasema hali shwari kabisa. Nasikiliza matangazo. Anasema unafurahia matangazo tu. Asante sana Dedi Sampaio. Shabiki mkubwa sana klabu ya Gor Mahia huyo. Na kuona pia Rafael Mukabi Kutayo anasema utiato nimekuona. Alvin Wesonga unasema uko ndani. Dula wa Geto unasema uko ndani. Na kuona pia huyu nani mwingine? Kuna Rafael Mukabi, kuna World Philip George. Anasema anatazama kipindi. Asante sana unatazama kupitia ama kufuatilia kupitia Facebook Live na kwenye runinga yako. Mimi naitwa Jason Sagini. Tafuta kwenye mtandao wa kijamii @Twitter unanipata @Jackson_Sagini. Facebook page unanipata kwenye Walk It Sagini. The Sports Archbishop. Mambo yanakuwa ni halwa. Kufikia sasa basi ni penalty hata inakwenda kupigwa, lakini bado haijapigwa. Manake mashabiki uwanjani hapa wamezua rabsha, manake wamekosana wenyewe kwa wenyewe, na ikabidi basi waweze kufukuzwa na kufurushwa uwanjani. Sasa referee wa katikati ambaye ni Alex Kenyari ikabidi basi aweze kusitisha mechi kwa muda, aweze kusitisha mechi kwa muda almradi kuweza kutuliza mechi ili tuweze kumaliza ngoma leo hatua penalty. Hapo sasa angalia basi itakuwaje mwenzangu Odem. Kidogo tunangoja tu confirmation kama tutaendelea ama, manake ni hali ya utulivu. Tunaona sasa vijana wametulia, waliokuwa wanaleta vurugu kidogo wameondoka. Kwa hivyo tunangoja tu kuelezwa kama tutaendelea sasa hivi ama kidogo tungoje. Lakini maybe ni himizo tu kwa vijana. Watulie, wao watu watulivu, manake mpira inafaa kuwa inatuleta pamoja. Tunafikiria kwa umoja, tunafanya mambo ambayo watu pia wanafurahia, lakini si kuvurugana, si kuharibu vitu. Vijana tutoke hapo mahali penye tunatumiwa kuharibu vitu. Ama vipi Sagini? Manake tumelishuhudia jambo hili la kufanya fujo uwanjani katika mechi za kitaifa ligi kuu soka Kenya FKF Premier League. Msimu uliopita mechi kadhaa za Gor Mahia za FC Leopards, mashabiki kidogo wanakosa kukubali matokeo na wanaishia kuvuja viti, kuharibu rasilimali, kuharibu ama hata kupigana wenyewe kwa wenyewe, hata kushuhudia basi wachezaji waweza kuumia na hata mashabiki wenyewe pia waweza kuumia katika mechi zile. Ni jambo la kusikitisha na jambo ambalo ni bovu, linafaa kupigiliwa mstari na angalau inafaa kuwa na sheria zake katika shirikisho la soka nchini FIFA, nchini FKF na pia duniani FIFA. Maana yake hooliganism ndani ya soka it's been a big problem and is still a big problem even huku mashinani. Kweli kabisa Sagini, ni jambo ambalo hata litafukuza wawekezaji, maanake wanaangalia watasema mimi nitaekelea pale pesa yangu maybe takriban milioni 3 nikasponsor ile tournament, lakini haitaisha kwa sababu gani? Kuna uhalifu, kuna vita, kuna vurugu, kuna hooliganism. Kwa hivyo itafukuza hata potential donors ambao maybe wanafikiria kusupport vitu za kijiji. Na nikiangalia kama tournament hii watu imekuwa ni na changamoto mingi sana, ambapo hawa vijana wangetulia tu tumalize, atakaye shinda kama ni Ruaraka All Stars ama ni Dallas, twende nyumbani tukijua mshindi ni nani na tufurahie, badala ya kuharibu shughuli sasa dakika ya mwisho hivi jamani. Si shwari kwangu, mimi naona si shwari hata kidogo. Inasikitisha kwamba si shwari. Hata mchanganuzi wangu Samuel Odemo anasema kwamba kidogo hairidhishi na ifurahishi. Inasikitisha sana kwamba mashabiki mnakosa kukubali matokeo na mnaishia kuzua rabsha ugani. Mtazamaji, kama unajiona sasa hivi tupo katika uga wa Ziwani Grounds jijini Nairobi. Hizi ni finali za Koth Biro
Mechi kati ya Ruaraka All Stars wakichuana na Dallas All Stars. Tushamaliza dakika 90 za kwanza za kawaida. Sasa tupo katika hatua ile ya penalti baada ya kosa mshindi, maana mechi imesha sare ya kutofungana 0-0, na sasa tunasubiri basi tuweze kupiga penalti ya mwisho ya 5 ili tuweze kumaliza ngoma hii leo, tuweze kujua mshindi nani ambaye atakuwa anadondoka na shilingi 1075 ndani ya kipindi ama kipute hiki cha leo. Maana nafasi ya pili naye pia anashuhudia, atakuwa anachukua shilingi 1040, alafu nafasi ya 3 1025. Mshindi wa mfungaji bora anachukua ama anakwenda nyumbani na shilingi 5000, naye mfungaji ama naye goalkeeper bora anachukua shilingi 1500. Sasa utaruhusu basi niweze kutungonyu kidogo, niweze kusubiri basi tuweze kujua labda je mambo yanakwendaje, maana kwa sasa tupo katika penalti. Ruaraka All Stars magoli 4, Dallas All Stars au kipenda Dallas FC magoli 4. Dallas rudini nyuma, game iendelee. Unaona cameraman wengine? Unaona Ian? No, cha tatu sasa. Manake tulikuwa tumekwenda break fupi baada ya kuona mashabiki wamezua rabsha uwanjani. Sasa tunakuja angalau kumalizia penalti zetu za leo. Kweli. Hatua ya 5 anakuja mchezaji huyu ambaye ni wa timu ya Dallas FC, jezi nambari 5 ni kwa jina la Nelly Waka, Michael Amanda dhidi ya Stephen Odhiambo. Je, itakuwaje akipoteza basi alafu wao wafunge? Akipoteza Michael Amanda kisha Ruaraka All Stars wafunge, basi ngoma inaishia papo hapo. Amanda top corner. Goli la kigaidi hili. Ufundi. Goli la kigaidi hili. Penalti ya kigaidi hili. Penalti ya kigaidi hili. Rooftop. Linalipuka kama bomu la Gaza, msikilizaji. Kongole kwake, maana alipiga penalti nzuri sana. Kwa hiyo inakuwa ni Dallas magoli 5. Nani amekosea hapa kidogo? Yule alikuwa na Dallas. Wa Dallas ndiye amepiga. Amefunga. Kwa hiyo ni Dallas magoli 5 na Ruaraka All Stars magoli 4. Au sio? Kweli kweli. Haya, anakuja hapa Rakopesi. Jezi namba 8. Huyu ni Derrick Owino wa timu ya Ruaraka All Stars. Je, itakuwaje hapa? Ruaraka All Stars itakuwa ni ya mwisho au la, msikilizaji? Sagini inafahamishwa kwamba ya 6 hii wako 5-5 sasa. Hii ni ya 6. Huyu ni Derrick Owino. Hii akifunga ameshinda. Akifunga bado wao wako na moja tena. Haya, Derrick Owino anafunga namna gani pale? Ampiga bao. Goalkeeper alikuwa ameokoa lakini kidogo huyu kijana pia akona historia na penalty. Manake pia nilipokuwa nakuambia katika tournament ya Ruaraka Championship alitoa timu yao kwa penalty. Alipiga goalkeeper akashika tu vivyo hivyo. Ni vile sasa leo na Mungu amemjalia neema. Sasa wako 6-6. Wako 6-6. Haya.
Sasa yule atakayefunga Hamna, inaishia wako hapo 6-5. Ndio. Ruaraka All Stars 6, Dallas All Stars 5. Haya, sasa anakuja hapa mchezaji wa Dallas All Stars akifunga inaishia hapo bado. Akifunga bado anaendelea, akipoteza imeishia hapo. Akipoteza imeishia hapo. Ndio. Haya. Kushindania shilingi 1075 ndani ya mashindano ya Koth Biro. Makala ya 43 kutoka uga wa Ziwani. Hii ni penalti ya maamuzi. Je, itakwendaje? Nambari 2 upande wa Dallas, Griffins Maloba akifunga waendelea, akiuza wameshinda. Dallas goal Maloba 6-6. Bado match on. Match on. Kinachonishangaza ni huyu goalkeeper ambaye aliingia Caleb. Akaini kama atashika penalti manake zote tu anapoteza. Haruki kwa hata kufuata tu. Afuati vizuri. Haya, mzoefu huyo. Nguvu mpya. Mzoefu Gatuso. Haya, Collins mwenyewe. Kakula kashiba. Former Harambee Stars. Mwenye kimo mfupi. Itakuwaje hapa? Mzoefu haizi Gatuso akifunga bado anaendelea. Akipoteza tena itabidi wapige. Gatuso namna gani? Wanasema experience, tajriba muhimu. Lakini mimi kinachonifurahisha huyu goalkeeper ni mzuri. Amefuata penalti zote isipokuwa moja tu. Alafu akifuata zote angalau anajaribu kushika. Ndio. Tofauti na goalkeeper ambaye aliingia wa timu hii ya Dallas. Mawaidha ambayo anaweza mpatia mimi. Asitake kushika penalti. Aondoe tu. Asitaki kulala nayo. Huku namuona tena Gatuso anampa goalkeeper Caleb mawaidha. Naambia jaribu tu. Jaribu huku ndani, please jaribu. Shika. Na hata ukiona sura yake tena pia kuna kidogo kama ogopa hivi. Jamani, wachezaji wamesongea karibu sana. Amepaniki. Haya. Elewa Sizwe Rabia tena kwa mara ya pili hapa. Wacha ishe. Anakuja haraka upesi sasa, jezi namba 18 upande wa Dallas FC. Huyu si mwingine bali ni Protas Otieno. Wakipoteza na tunamalizia hapa. Haya. Wakipoteza Ruaraka All Stars ni mabingwa. Ndio. Haya. Itakuwaje? Je, watashinda Ruaraka All Stars ama atawabeba hapa huyu goalkeeper timu hii ya Ruaraka All Stars Caleb? Ni mchezaji huyu Protas Otieno dhidi ya Caleb, goalkeeper wa timu hii ya Ruaraka All Stars. Amemwacha nafasi upande wake wa kushoto kubwa sana. Ushaona? Sijui pengine ikawa ni haya. Protas Otieno namna gani goalkeeper huyu Caleb afuati penalti zote tu zinakwenda nafasi ambayo kidogo hajaelekea kule. Nakumbuka nikiwa goalkeeper miaka mingi sana. Nilikuwa naweza soma mind ya mchezaji before hata apige. Nilikuwa nafuata basi na injury kanitoa pale. Nilikuwa mzuri pia mimi. Sagini ulicheza nambari ngapi wewe? Mimi soka mimi nilifunza tu kutangaza. Sikufunza kucheza, nilifunza kutangaza. Hamna shida. Mambo halwa. Sawa. Anakuja kucheza penalti hii ya 8 sasa. Nikwambia tutajirudia hapa. Hapa naona tukijirudia. Haya. Kama coach pia waamue kupiga. Huyu ni David Onyango. Alishapiga ya kwanza, anarudia ya pili sasa. David Onyango akifunga tuendelea. David Onyango anapoteza namna gani? Anapoteza goalkeeper. Anapoteza David Onyango. Penalti ya kwanza inapotezwa hapa. Bado haijaisha. Haijaisha. Dallas wamebakisha moja, wakifunga wameshinda. Penalti ya kwanza inapotezwa hapa, msikilizaji, mtazamaji. David Onyango. Sidhani kama imeisha. Bado haijaisha. Sidhani kama imeisha. Bado moja. Dallas wanafaa kupiga penalti moja. Wanastahili wapige moja. Maana iko 7-7. Kweli. Lakini wanawasherekea mashabiki kama kama imeisha. Sasa Ruaraka sasa mpiga 8. Au mpiga 7. Naona sasa ni 7 minus. Dallas wakifunga wameshinda sasa. Haya. Inabaki moja. Masaibu. Mashabiki wanaondoka. Sasa sijafahamu manake iweje. Inafaa ipigwe penalti moja ya Dallas. Jamani. Manake Ruaraka mpiga 8. Ama vipi? Haya. Sisi wampiga 7-7. Na wakashinda. Mbona iwe hivyo? Maana sio wanafaa kuwa wanapiga penalti ya mwisho hao. Kulikuwa ni draft kidogo hapo, naomba kwamba kidogo Dallas All Stars ndio mabingwa wa makala haya ya 43 ya dimba la Koth Biro. Kwa hiyo kutoka kwangu Jason Sagini, askofu mkuu ulimwenguni, nikiwa na mtangazaji mwenza ambaye ni mchambuzi kwa jina la Samuel Odem
full time score regular time 0-0, penalty shootout, Dallas FC 7. Timu hii ya Ruaraka All Stars. Ukimtazama Sagini, ukimtazama Gattuso akiwa na kocha wake wanasema penalty hazijaisha. Hata mimi nadhani hazijaisha bado. Maana kinafaa pigwe moja ya Dallas. Au sio? Ndio, maana Dallas ndio wanafaa wapiga wa mwisho. Naam. Hazijaisha penalty. Sasa sitakuaje? Hazijaisha. Sitakuaje maana hapa hata sisi tumechanganyikiwa. Maana kidogo wamepiga 8 Ruaraka All Stars. Yes. Dallas wapiga 7. Sasa nafaa pia Dallas wapige 8. Wanastahili wapiga mwisho hawa. Wakifunga watakuwa mabingwa. Kweli, sio? Kweli. Haya, tusubiri refa atasemaje, maana hapa kidogo ngoma haijaisha. Mashabiki wameingia uwanjani. Kisa ni kwamba mchezaji mmoja ya timu ya Ruaraka All Stars ampoteza penalty yake. Sasa itakuwaje maana kidogo haya. Angalia pale uwanjani kidogo mashabiki wapo tu wengi. Alafu pia wachezaji wa timu ya Ruaraka All Stars nao pia wanasema kwamba kidogo ngoma haijaisha. Maana hata mimi najua kwamba kidogo ngoma haijaisha. Haijaisha hii. Wampiga penalty 8 Ruaraka All Stars. Dallas wapiga 7 na Ruaraka All Stars poteza penalty moja. Sasa Dallas wanapiga penalty moja pia, wakifunga wataweza mabingwa. Ndio hiyo. Sielewi wanafanya vipi hawa. Referee simuoni uwanjani, anarejea sasa. Nadhani alikuwa kweli anawaambia tunarudi pale pale. Bado mkwaju mmoja. Anawaambia bado hatujamaliza, maana namuona hata pia na assistant referee wake. Msaidizi namuona pia hapo. Walikuwa wametoroka salama wao kidogo pengine. Maana watu waliingia hapo na kurukaruka. Leo ndani ya uga wa Ziwani mjini Nairobi mambo ni bambam. Mashabiki uwanjani hawazuiliki. Wanaingia wanavyotaka. Wanaingia jinsi anavyoshambulia chakula ukikiweka mezani, msikilizaji, mtazamaji. Shughuli imekuwa pevu tangu mida saa 10 kamili hadi sasa hivi majira saa 12:30 bado shughuli haijaisha. Utamu wa soka huo mashinani. Itakuwaje penalti ya mwisho hajapigwa? Sasa Dallas akifunga ndiye mshindi wa makala ya Koth Biro. Kwanza ni takriban masaa 1 na madakika. Masaa mawili? Masaa mawili, sorry. Masaa mawili dakika. Nasema tulipoanza second half ni masaa 1 na dakika 30. Tumekuwa hapa studioni, tumefurahishwa sana na vile vijana wanacheza. Na pia mashabiki ingawa pia kidogo wamekosa nidhamu kidogo tu, lakini hiyo inaeleweka. Lakini kinachosimama ni kwamba tumebakisha mkwaju mmoja. Naona referee anafukuza watu uwanjani. Tumalizie. Klabu ilizaliwa kutoka kwa klabu ya Country Bus FC inayoshiriki ligi kuu ya county ya Nairobi, Dallas All Stars inayoshiriki ligi kuu ya daraja la. Namuona mwenzangu Chris Odema anasema kwamba anaondoka. Asante sana kwa nami leo katika dungu la matangazo. Nimeshukuru sana. Uchanganuzi wako mzuri kabisa. Nimeshukuru sana ndugu yangu. Naenda pande ile nyingine ya studio. Naenda sasa kule uwanjani kufanya mahojiano na Florence Ndungu. Asante sana. Kila laheri, msalimie sana Florence Ndungu, mwambie kwamba ngoma imekuwa safi sana. Imekuwa sawa na kusubiri pande hiyo. Safi kabisa. Huyu amekuwa ni mtangazaji mwenza mchanganuzi Samuel Odem akielekea katika eneo la matangazo pande pili aliko Florence Ndungu, mzalishaji kipindi na pia nahodha. Iliweza kufanya matangazo, iliweza kufanya mahojiano moja kwa moja na wachezaji na pia kuweza kuandaa basi shughuli ile shughuli ya kuzawidi tuzo kwa wachezaji kadha hapa. Mechi zilipigwa hapa 7-7. Ruaraka All Stars wapoteza moja. Sasa ni zamu ya Dallas FC wacheze moja, wakifunga ndivyo hivyo ndio mabingwa wa makala 42 dimba hili la Koth Biro kutoka ugani Nairobi kutoka jijini Nairobi ugani Ziwani. Ukiangalia hapa ni kwamba wachezaji wa timu ya Dallas wameshaanza kutayarisha basi sherehe kabambe, maana kwamba hapa tukifunga tu ndio hivyo, mbuzi ni wetu, ng'ombe ni wetu, mlo ni wetu, taukula tushibe, mnofu ni wetu wote. Kwa hiyo tayari misuli yao imeshaanza kupashapasha misuli moto waweze kusherehekea. Goalkeeper Caleb ambaye hajaokota moja anakwenda kucheza dhidi ya penalti ya mwisho ya Dallas FC. Je, hii itakwendaje? Namna gani, msikilizaji, mtazamaji? Namuona jezi namba 16 upande timu ya Dallas ambaye huyu ni Asudi Rafael
anafanya mambo shughuli kabisa, na kwa ni penalti ya mwisho upande timu hii ya Dallas. Sasa ni zamu ya timu ya Dallas FC. Penalti ya mwisho, msikilizaji, mtazamaji, ndani ya KUTV. Akifunga ameshinda, ndio mabingwa wa makala ya mwaka 2021, makala ya Koth Biro. Huyu si mwingine bali ni Asudi Rafael, jezi namba 16, dhidi ya Kalamba kidogo hajaweza kusema hata moja hapa, wakishindania basi ubingwa wa Koth Biro laki 75,000 hapa, watalishinda au la? Sikiliza penalti ya mwisho, wakilifunga ni bao hili. Anakuja Asudi. Hayawi huwa mtazamaji, msikilizaji. FC Dallas All Stars ndio mabingwa makala haya ya mwaka 2020 na 21 baada ya kupiku Ruaraka All Stars kwa magoli 8-7 hatua penalti, baada ya kuishia goli 0-0 katika hatua ile ya muda wa kawaida. Nyanyuliwa juu kabisa hapa, huyu mchezaji mwingine bali huyu ni Asudi Rafael, beki wa timu hii ya Dallas FC, ambaye kidogo amefunga penalti ya mwisho na kuiwezesha timu hii ya Dallas FC kuipiku Ruaraka All Stars magoli 8-7 katika hatua penalti ile. Full time score regular time, Ruaraka All Stars 0, Dallas 0. Penalty shootout, Dallas FC 8, Ruaraka All Stars 7. Forest Duko upande wa pili, pokea dungu la matangazo nimekafunga. Asante. Chukua. Sijui. All right. The final of the Koth Biro tournament has just come to a close. And we're just here with these two pundits who have been amazing in terms of analyzing what has been happening. If you can see behind me, Dallas has actually won. And this guy will be telling us exactly how and what they have, what they've made of the second half. Well, there was a bit of chaos, and we do apologize for that to all our viewers. And hopefully we will be talking to the organizers. That is something they need to work on, because that might send sponsors and people like us who want to be partners away.
But without much further ado, I need to talk to Samuel and Sagini. You guys, tell me, what did you make of the second half of this particular match? Just like we said, just like we had projected that it's going to be an open game on the second half. The players came in wholeheartedly. We witnessed a very good game, a very beautiful game from both Dallas and Ruaraka All Stars. Now, though in the end on the penalties we had some few, issues about the boys and the fans, which was expected. But we just want to tell them the next time, let's maintain peace, because football is here to bring us together, not to separate us. I don't know what Sagini made of this second half. To be sincere, it's been a tough match. Even my voice can tell it. It's a tough match because in the comment section, you can hear that the match had to go for 2.5 extra hours because due to that extra hiccup from the fans. But it's been a tough match for the game here and for the fans here. But many thanks for you and for all the fans who came out. But then look at how the two teams played to a goalless draw, then even headed to the penalty shootout. And I think two teams have got great talent, and they need to at least to check. As I said in the first half, they need to check on the final finishing. Even the penalty shooter, you can see the goalkeeper from Ruaraka All Stars has not been so sharp after Stephen Odhiambo got an injury and was supposed to be substituted. But then the goalkeeper who came in, Caleb, got a very many missed passes and had a lot of missed chances that he could not even have to save in one penalty. But then it's a tough match. But one thing I have to clarify that the fans' hooliganism is something that we should bar from Kenyan football because it's killing our football and it will not take us anywhere. So in that regard, it's been a tough match, but all the same, my voice can tell that it's been a tough match all the same, and we look up again for another final next year. Yeah, and we were hoping it would go for 90 minutes. Najua umekaa kwa hiyo kiti hadi imejichora kama mtu. But let me ask you, ilikuwa penalty ama haikuwa penalty? It was a penalty. It was a penalty. When you look at the FIFA rules, when a player handles a ball in the penalty box, now the rules have changed. Whether it's a ball to hand or hand to ball, so long as it's in the box and your hands are not in the natural position, it's a handball. So to me, I think it's a fair penalty that the referee failed to award to Ruaraka All Stars. But for Dallas FC, I think they had few chances. But then, to that regard, their fans misbehaved a bit because even if you don't agree with the decision of the referee, but again, just agree because the referee had only one chance to look at the penalty. Different from us who can see twice because we have the replay. But for the referee, he has got only one chance to look at the review. But for me, it's an open play penalty which should have been awarded. And I think if it was awarded then, we could have not ended in the penalty shootout. My co-producer, his name is Ryan. If he can actually get us the coaches, as we continue with this discussion, we'd like to talk to the coaches and also talk to the director, Kenyatta University, to tell us his first football match. If Dr. Kingara can just approach us. But I want to hear from the other pundit. Yes. Was it a penalty? It was a clear penalty. The only problem that I can say is that the referee was not in a position to see it. From our end, we could see it clearly because of the cameras and so on and so forth. But you could see that like 3 or 4 players had blocked the referee. And it was also a very crucial moment of the game that if he called for the penalty, I don't know if even the match could have ended. But we want to say that it was a very entertaining match. Yes. It was a very entertaining match. Is it Ruaraka that lost their goalkeeper? Did you guys feel as if that destabilized their play? Yes, even in the studio we were talking about it because he had made lots of saves, and from his previous matches he has also saved penalties. So we were sure if he went into the penalties, maybe things would have been different. But now because of the injuries and stuff, the other goalkeeper who came in did not live up to the expectations. Yeah. All right. Well, a lot is happening at the dais, but before we continue, allow me to introduce one man who is making everything happen at KUTV. I'm talking about my own boss, Dr. George Kingara. Kindly, Daktari, if you may join us here on set, it would be very awesome. I just want to hear, especially, his experience with this particular live match. Daktari, it has been a very long day for you, but thank you for making things happen. How was this day for you? Thank you so much for actually thinking that we could do this. It's quite exciting. I've never been here before. And this being our first one, I think you can see the excitement. I think the dream that we had on what is on the ground and with local sport and local organizers, something is happening that is never seen. And we are here to actually bring it
to the audience. And this being a first, I would say it's a success. It's a bit of a challenge because, as you can see, the grounds are small, the crowd is huge, logistical issues here and there. But the point was to have it on, just like the players were ready to play, and they played. And we want to do in the next one. Yeah, and I can see this team has just won, and I think they're going to turn chaotic. But Yes. Let them enjoy themselves. But at the end of the day, this is preparing you for better things in the future. But what would you like to say, especially in terms of organization where hooliganism takes center stage? This might force sponsors and partners to go away. What would be your advice to the organizers? Yeah, I agree. I think with it's like a child. When you see the child is running out of the clothes because they've gotten bigger, require a bit of more organizing in their minds because they want to do a lot. I think this is what we are seeing in this crowd, and I would hope the organizers would move this event to a bigger venue near locality, even if it's Kasarani, because I know that it's a cultural neighborhood event, and therefore there's this need to want to host it here. But this being metropolitan, Ruaraka is just which is the team that was playing here today. If they were centered there and these guys are here, it's just a few kilometers from here. So I think the spirit wouldn't be lost, and it would be easier to organize, and some of the, a bit of chaotic excitement brought would be diminished, and many of us would want to come and sponsor the event. I mean, of course, for us, we don't even have a budget for these types of big events, but it's an initiative, and we want to feel protected to protect what's already organized so that we can show it to the whole country and the world. Daktari, very soon we are heading to Nyeri. Are you ready to take your crew to Nyeri? Oh, yeah. I mean, we actually want to show the country the differences between a place like this. I'm sure down in the ground, on the ground in Nyeri. Yes, I'm excited from there. Yes. We I know we also got on air some kind of invitation to go to Moranga as well. So yes. And I was looking at Facebook. I don't know how true this is, but someone is saying, I'm watching this from the Gambia because it's on Facebook, so it's international. Yeah. So anywhere we can afford to go, we are calling on sponsors to come on board. I was happy to see Bet On. Our university, you can see, being a public institution and knowing what sport is about. Yes. I mean, we have this facilitation, but we are only a lone ranger, and you know how much this costs. So we really want to invite, particularly if you know this for a fact, the Nyeri government agent of sport. You should hear we want to come, then you should even tell us when can you come, because I think that's what you're mandated to do. Yes. And like I said the other time when we were doing tennis, those of us in government, the ministers of sport in local government for county, you have opportunities to partner with people like us because we are public institutions. We will showcase your events, and we don't want to be ashamed of having elected you to sit on, the resources that you have to do these things. They take initiative. It's not always about big money. It's about initiative. It's about wanting to do the right thing. These youngsters, this excited me. My reading as a teacher, I know it requires to be directed somewhere useful. And the organizers of this event probably foresaw this a long, long time ago. And it's only now that people like us want to have an annual commitment. So we want to call upon people in Nyeri, people in Moranga. I still remember that comment. I know Kajiado has boxing, which I've been trying to follow up. And even the metro here, I know many people are doing things on the ground, and we want to be involved. All right, that is our director. Well, it happens. If there is no chaos during Koth Biro, then that is not normal. Well, but before we go, I had seen the coach for Dallas here. Sijui ameenda wapi? Well, the coach was supposed to be here.
And well, there's a lot of chaos, and perhaps we'll not be in a position to talk to all these guys. There was also someone who was like, oh, I need to talk to the government and tell them they need to come here and support this kind of events. But also, as partners, we would like to urge the organizers of these particular competitions. If you want people to stick, just make sure there is harmony and people are behaving accordingly. We have been on air for hours, and I am so thankful that my boss, Dr. Kingara, is actually supporting us over 100%, and also other teams have been supporting us. That is the technical team and other departments at Kenyatta University. They have been supporting us fully to ensure that we are able to beam live. Remember, Kenyatta University was the first one to beam live tennis twice, as a matter of fact, and this is the first time we have shown our capabilities that we are able to showcase live matches. So we will be heading to Murang'a, to Nyeri first, and then we'll go to Murang'a. We have a lot in store. Actually, there's one gentleman who actually wanted to comment. Simon, if you can get me that gentleman. He actually wanted to talk to us just a bit. Kuja ndugu, just join me here on set. Sijui kawe ni mkaaji wa huu mtaa, but what did you make of this particular match? Kwanza jitambulishe. Yes, my name is Robert Ouko. I'm a fan from that was doing it in favor of the Dallas. So I deeply thank God first and foremost for you people airing this, because to me, it has revealed to me, it has made history become that live, because such like a field was made into being in 1970s. So I'm deeply urging the government to encourage us more, because I've deeply realized because it was played with a level of passion. Yes. But the level of passion must have resulted because we rarely come together. So as Kenyans, I'm calling upon Kenyans that if we can have such like events, yes, let's have them the more, so that of course we can bring that unity. All right. Yes. All right. Thank you. Huo ni mkaaji wa huu mtaa. Thank you. Asante sana kwa kuongea na KUTV. Well, this is how we are going to call it an afternoon. Keep watching KUTV. We have Mizizi ya Habari at 7 p.m. and also KUTV Primetime News at 9. My name is Florence Ndongo and I'm out. Good night. Kwa mara ya kwanza katika runinga nchini Jumatatu hadi Ijumaa saa 2:30 hadi saa 4:30 asubuhi. Msururu wa masomo kwa wanafunzi wa darasa la 8 na kidato cha 4 utakujia mubashara, ukiletewa na waandalizi wa KCPE na KCSE. Elimu Live ni kipindi kinachojaza mianya kwenye mchakato wa elimu baada ya kulipuka kwa virusi vya corona duniani. Maelezo nyerezi na kenye yanayofungamana na mahitaji ya mtaala wa elimu yatakufikia sebuleni kupitia runinga yako, tarakilishi na hata kwenye simu kiganjani. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2:30 hadi saa 4:30 asubuhi ni wakati wa Elimu Live. Every time I step on the red carpet, I have to get something designed, something made in Kenya by Kenya. Fashion is how you live your life every single day. It's showing the world who you are, what inspires you, and what your passions look like. It's the outside manifestation of self and the full expression of who you are. From covering fashion events to DIY videos to sit-downs with the who's who in the industry, expect that we'll bring it all and serve it while sizzling hot. Join us every Saturday at 7:30 p.m. and get transported to the land of glitter, glamour, and everything that shines. Fashion Diaries, only on KUTV. Turn your 50 bob into a $1 million investment. Changamka and shinda gari chap chap with Hometel. There's millions in shillings worth of prizes to be won. Send your 50 bob to paybill number 4040-153 and get a